Wow, quel voyage incroyable de turant mais plein d'espoir l'histoire declare et Luc montera le pouvoir des secondes chances, de la résilience et de la croissance ensemble grâce à des difficultés il est magnifique nicre plein d'émotion. Et de croissance, et set fin se sentait tellement gagné mactano, qui serais ravi de vous entendre, au dans le monde, lisez vous, checky aujourd'hui, le vieux bassiste array dans red hollow au moment, au la soleil de elle après-midi. Acat, Claire Moreno Agrippa ses sangles, de sacados plus series alors cula bas suffocate, et en arat, et la guerre de la petite ville elle était, la seule passager, et destiner dernier arat, red hollow cria la conducteur la regarden, et peen, Claire Hotcha, la tite et monti, sur la trottoir fisher, la Bassalonia, la lacen de Valtsul, eventuit, elle n'y s'était jamais senti plus perdu ou plus déterminé. Elevate, besoin dita kelt pot nengport o, ce n'était pas de retour avec lui. Red Hollow n'était pas grand-chose avec une rue, principal avec une poignée de magasins, un restaurant avec un signe de néon vacillant, et des maisons, et populis et travers des calais. Claire Levate choisio hasard sur unicot un endroit si petit que personne n'y penserait et la church ICILA adjusti son sac et dos eta commence et marcha, ss mains etient rudes et caliases apres des années de travail à la daula physique, citate estompi, mais, chaque fois qu'une voiture passot trop vite, ou quelqu'un parle trop fort, elle certaines blessures n'y se sentent pas montrées à l'extérieur. Vous cherchez quelque chose de spécifique demande une femme plus agibaliente le traitoire devant le magasin, general Claire Secua, la tite G passe juste à la femme franca, les soupçons, pa grand chose qui passe pour être fait en red hollow, honey nous sommes la fin de la ligne. Claire a réussi un petit sourire et continue à marcher, elle n'avait pas de plan au de la descente fure, l'argent était just assez pour un reposet pata une noie de ce qui se passait pour un motel dans cette ville. Après cela elle devrait comprendre quelque chose elle a suivi la route en se courbant hors de la ville. Les bâtiments ont augmenté et la terrasse est ouverte. Les champs ascendant de chaque quai, certains avec des ranges, de cultures, soignées, d'autres, avec des animaux. L'espace ouvert a fait désir, quelque chose dans la poitrine de Claire. Just un peu le soleil s'est baissé lorsqu'elle est tombée. Dans une grande ferme au bord de la ville un panneau en bois des Harrington Farm en lettres fannies. Elle est propriété s'étendait, loin champs de mais et de beau. Une grange rouge et une modeste ferme avec un porche enveloppant. Claire s'est retrouvée. Elle et marche le long de la clatcha, admirant las gain paisible les poulets ont picole au sol près d'une coopérative, un chain dormait, l'ombre d'une chain. C'était tellement different de l'appartement exigu qu'elevate, fouic si ouvert, si libre ses jams etient, soudainement fables. 3 jours de voyage ensemble, minimal, et la paix constante d'être suivi avait fait des ravages. Elle s'assit fortement, sur un poteau de clêture, laissant son sac à dos tomber au sol. C'est là que les lames sont venues. Elle n'y s'est pas autorisée à pleurer depuis qu'elle était partie, mais maintenant elle couliant librement. Claire couvrait son visage avec ses mains. Ses épaules tremblantes, elle n'a pas approché par derrière. Tu vas bien, l'obs, une voix profonde et demande et acute. Claire sauta trébuchante en arrière. Son cœur martelait dans ses poitrines, alors qu'elle face et les tiers anger. Il était grand, Peter l'âge de 31 ans avec une peau au soleil, et des cheveux noirs qui se requagvillant. Légèrement ses tempes, il portait un jean usé et une chemise de travail, fanny avec des taches de sellette. Dans une main, il tenait un chapeau de pale. Je suis désolé de trapètement Claire, essuyant ses yeux. Je n'y voulais pas, empita Jimmy repasser le, ni c'est pas rapproche il semblait ressentir ses pères. Aucun mal dit-il, ses voix spacit irrégulière cette clêture obtient beaucoup de gardiens, mais leur vue dans le compte. Ses yeux étant gentles mais prudents comme si avait, osez-vous pas de temps difficile. Je devrais voilà, dit Claire et gagnet son sac à dos. Tu es quelque part pour être à il demande et acute. Claire n'a pas répondu, elle n'avait nul pas au être c'était tout le problème l'homme et il pendant un moment. Je suis, Luc Harrington c'est ma femme. Claire répondit-elle sans offrir son nom de famille. Luc hocha la tête, acceptant l'introduction par elle, tu fumes de quelque chose. Claire la franchise de la question la surprise. Elle se radit près de l'avenir, près de carrière, mais quelque chose dans son expression elle a raté il n'y avait pas de jugement lobus, just eoa comprehensions, l'onces, j'y devrais y aller. A-t-il repeat, incapable de
Asa question Luc se rapprocha se de placant lentement comme si pourrait s'approcher d'un animal seri. Alors arrête decoria dit-il saf voix, si douce qu'elle ni la presque payant endu reste ici. Et construis un avenir avec moi, claire la regarda, tu ni mi connais mim pla. Gen says asses adecla Luc. G says a quaca resemble. Quand quelqu'un est bless. Et says, a queca resemble quand quelqu'un essaie de recommencer clair d'éterna lest tu n'ai pas besoin d'écrire bien. Passe. QG, NN propose PA répondit Luc. La firme a besoin de yit. La saison de récolte arrive. G para utiliser UNPA domaine supplémentaire. J obtenu une piece audicis de la grange qui ni fait Q collecte de la poussière. C'est vous si vous voulez travailler pour thella clair hisita thella semblate trobo pour et of roy. Ita levi Louis avait opericules choses qui semblant trobels pour et of rise it in generalement perquoi etere to un étranger. La demande Luc et rami son chapeau prodigien ses du soleil quachant parfois les gens monde aid cond geneve besoin. Parfois il sni, l'ont parfait il hausa les épaules votre choix. Le travail est là si vous le voulez pas d'accords. Il s'est return, eta commence à retourner vers la firme. Louis donnant. De l'espace pour decider, claire la regarda, petit elle pourrait continuer à bouger local comprendre et prochaine étape, ou pourrait rester au moins pendant un petit moment, untoit odysseus dsat, un travail qui la tiendrait occupé etod ses propres pensies attendait l'appelate quel genre de travail Luc se retourna de ce qui doit faire. Pouvez-vous jurer la travail agricole claire bessa, les users ses mains en septebouzoui, G suis plus fort que moi. G nili, Jomi doubt, a declare Luc alla, alors, son descend et Martha, deviant grinches, sila dener, est ta, Martha demande claire, méfiante soudain, a nouveau, mon chen, clarifia, Luc, old border collie, sul une femme, qui est, resti avec moi, a travers tout, un petit sourire terrasser les levers de claire malgré elle, le rama son sac dos, et a suivi Luc vers la ferme, gardant une distance prudente, entre la ferme était simple mais bien entretenu, un grand porch endroit author de lovent avec du chaises a bascule face aux champs. Luc, la conduite, devant la maison dans une grande grange rouge, un escalier, en bois montai, à l'extérieur, usqua une petite porte, la chambre est lohot, dit Luc en ce n'est pas fantasiste mais c'est propre. La salle de bain est ici dans la grange, vous pouvez utiliser la cuisine dans la maison principale pour cuisiner. Claire hocha la tête, prenant tout et le travail, nous allons commencer demain, et declare Luc rassemblez-vous, si soya vous avez l'air de pouvoir lors de pouvoir. Claire n'y pouvait pas contester la elle se sentait morte sur ses pieds. Merci dit-elle doucement, Luc hacha just la tête, il y a de la nourriture dans la réfrigérateur et des vous gisirai dans la maison si vous avez besoin de quelque chose. Il salunia Louis donnant, une intimate pour s'installer. Claire et grimpe les escaliers dans la pièce Odysseus de la grange. C'était simple unlit avec des draps propres une petite commode, une chaise près de la fenêtre qui négligeait les champs. Mais c'était plus qu'elle n'y l'espérait quand elle est sortie d'ici bus. Claire posa son sac et dos et s'assit sur le bord du lit. Pour la première fois depuis des semaines, elle a ressenti quelque chose de proche de la sécurité. Le lendemain matin, Claire s'est réveillée au son des coqs qui chantant. Elle secoua de bout. Momentanément confused quant à l'endroit ola, les événements de la val entrepris l'inondation, etl prit une profonde inspiration, elle était a red hollow. Sur une ferme, loin de lui elle s'habille rapidement en jean et un t-shirt, les vêtements les plus pratiques qu'elle et se dirigeait vers le bus. À l'extérieur la ferme était déjà envie d'activité. Luc était dans le poulet, dans le matin, apparaît-il quand il le vit. Dormait bien, Claire hacha la tête. Que puis-je faire pour aider? Luc semblait heureux de son empressement et travailla le petit déjeuner de bord Genie Popa travailler et June. Dans la cuisine de la ferme, Luc et déménage avec une facilité surprenante pour un homme de sa taille. Il a brûlé les gaufres et fait du pain grill. En fixant une assiette devant Claire sans cérémonie café il a offert, si vous plaît, dit Claire. Elle n'avait pas un bon repas depuis des jours et son estomac grogne bruyamment. Luc avers du tasses de café etsss en face de la table de la cuisine. Alors vous connaissez le travail agricole. Claire hacha la tête, la bouche pleine d'apres avoir avalé la dite. J'ai grandi dans une ferme, plus petit que coe mais G connais les bases. Luc semblait satisfait de fella, bien moins, G dois te prendo, ils ont mange, dans un silence compagnon.
Claire a apprécie Luc ni la pas prési pour plus de details. Il n'a pas demande, duro elvenate, ni pourquoi elle était partie. C'était un soulagement de ne pas avoir à mentir, lui expliqua après le petit déjeuner. Luc Lemantry, author de la ferme. Il était plus grand qu'il ne l'avait regard de la route de superficials de cultures. Un potager près de la maison des poulets quelques chèvres et du chevaux dans un paddock. La ferme est dans ma famille depuis générations. Explique Luc en marchand. Mon grand-père l'a construite, mon père l'a presque bu, j'essaie de la roman depuis tout. La dirige celle, demanda Claire. Luc hacha la tête. In bocha, una aide s'assigner pour la récolte, mais au jour le jour, c'est juste moi et mat a comme sur le signe, l'ancienne frontière colis, les trotted, regardant Claire de curiosité, elle ni mordra path, lui achera Luc, a moins. Que vous n'y soyez un mouton capricieux, Claire prudemment tendu la main pour caresser le chien qui renifle, sa main était ensuite permis le contact, elle time observa Luc, c'est una bon juge de caractère, Claire enon, était PAC. Sur mais elle n'a pas discuté, elles ont commencé avec le pas. Luc Louis a montré quelles plantes avaient besoin de récolter lesquelles nécessitaient un déchirage, la travail familier de croiser dans le sol et sol qui était passant, à Claire. Elle s'est perdue dedans, reconnaissante pour la travail physique, qui gardait son esprit occupé. Luc, à travail, approximate, lui donnant de l'espace, mais restant aux proches, si elle avait des questions, il s'est déplacé avec un bat. Ses mains, sers et stables, vous cultivez des tomates auparavant, il et demande après un certain temps. Claire hacha la tête, nous avions un jardin con de grandisses tomates poivrons, hericos social, on besoin de gelana, a declare Luc. Louis tendende and Joe Enbois, edilifus alialis divinant, tro lords pour leur propre bien, Claire a price les fournitures et cest miso travail. La matinée est passée dans une productivité paisible. Elle her du de Jonah ses muscles ont fait mal. Mais c'était une bonne sorte d'ala le genre qui venait de la création, plotted que de la destruction. Ils ont mange des sandwiches. Sur la porche, regardant una tempête lointain à travers la vallée, Claire ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle s'était sentée CNP merci d'elle soudainement pour m'avoir dans une chance. Luc la regarda son expression sérieuse tout le monde mérite une chance. Claire certains, en ont, just besoin plus que d'autres quelque chose dans ses paroles se serrer. Elle détourna les yeux clignotants des larmes inattendus. Après le déjeuner, Luc lui a montré comment traire les cheveux. Les premières tentatives de Claire ont été maladroites et la chèvre, une creature honor nommée Daisy, n'a pas été impressionnée par ses techniques. Comme car démontra Luc ses mains douces mais fermes. Vous devez être confiant. Ils peuvent sentir si vous êtes nerveux. Clara essaie à nouveau, imitant ses motions. Cette fois doule est en cours de couler régulièrement. Le saut, voilà, dit Luc, le coin d'sa bouche soulevant dans si que aurait pu être inscrit. Tout is un nat, la simple louange réchauffée Claire plus qu'elle n'aurait. Ils ont continué à réparer une section de clôture qui avait été endommagée lors d'une récente tempête. Luc lui a montré comment sécuriser correctement le fil. Ses mains. Insensibles travaillant rapidement et efficacement. Mon perdis qu'une ferme est aussi bon que ses clôtures. A déclare Luc en travail. L'un de les quelques choses utils qu'il m'a appris. Vous n'y parlez pas beaucoup de lui. A observe Claire. Luc était silencio pendant un moment. Pas grand chose à dire. C'était un homme dur qui est devenu plus dur après la mort de ma mère le botel. Est devenu son meilleur ami et te le reste. Y compris la ferme et moi est venu duim. Je suis désolé dit. Doucement Claire, Luc hausa les épaules. C'était il y a longtemps il. Est parti depuis 5 ans. Maintenant et vues ici tous ces tangs. Martha et moi corrigia Luc et la ferme c'est sous. Mais quelque chose dans sa voix, a fait que Claire se demande si. C'était vrai d'offrir et mesure qu'elle presmidi avant Kate. Les nuages se centrales, apportant avec au l'ordre de la pluie. Ils enterminent la clôture au moment où les premières gouttes commencent à tomber. Le timing parfait. I declare Luc ressemblant les autres entrants à l'intérieur avant qu'il n'y commence vraiment à descendre. Ils se précipitant à la ferme, à la pluie ramassant en attaque. La porche, à l'intérieur, Luc a mis un pot de café tandis que Claire se tenait maladroitement près de la porte, conscient soudain qu'elle était dans son espace personnel. Vous pouvez vous assurer, a declare Luc hoquant la tête vers la table de la cuisine.
Pa besoin de se tenir debaut ici I clair itate assis in Ruland. Ses mains author de la tasse de café qu'il placa devant elle la pluie attenu. Les venados una banda sona apostanti par le smor de la firme at. Dit voulant maintenir la conversation sur un terrain neutre. Quest ceq2 grandis. Lux est ossus en face del semblant soulagi par le sujet sa. Le mais et la belle principalement. Certains de la luzerne pour les animaux, le potager est principalement pour un usage personnel. Bien que gen. Vens sur la marche des producteurs en ville condil yan supplement. Est si suffis en demande clair pour gagner sa vie, jivo dia. Luc le considerate. Felony mi rend par rich mais c'est suffisant. Le firme paye. G garde les lumières, allumis et la nourriture, sur la table. Il est price una gorgi. D san café ly a quelque chose dia pour ce genre de secured le mot pendait dans les entrées. Au clair ni se sentait pa en secured depuis des tiers longtemps et toi. Demanda sewegnisment Luc, quel genre de travail. Avez-vous fait avant, clair tendu, differentes choses services retail. Tu ce qui pay les factures Luc hocha la titni poussant par pour plus. A bien le travail agricoliste stable. Du moins pa facile mais stable. La pluie est devenue plus lourde tambour. Sur le toit, Martha est devenue se couchero pites de Luc. Ses vu os sentent apparemment le changement de temps. La tempête s'inscrit et observe Luc. Thelapuer eta, une bonne soirée pour sedi. Il y des livres, dans la salon si vous aimez lire. G le fait, a déclare clair. Merci, I le sentermin leur, café et Luc le montri. A una petite étagère, dans le salon. Citate una collection, modeste certains man. Quelques classiques, etc. qui ressemblent à des westerns de poche bien uses. Les livres de Marmire. Et explique Luc. Le voyant examine una calpe de Jane Eyre. Elle might lire, a dit qu'il lui avait fallu des places lorsque la firme Le Gardien Rossi Claire possesses d'oigets sur la colonne vertébrale. Elle sans comme si elle était una femme sage. Elle était acquiesque Luc. Una douceur, entrant dans sa voix. Elle vous aurait aimé la simple déclaration à price clair du pour vous avant qu'elle n'y puisse répondre. Luc set le gorge. J'ai besoin de vérifier les animaux avant que la tempête n'y s'aggrave. Rendez-vous à la maison. Il y a du ragout. Dans les refrigouta pour la dîner. Il attrapa un imperméable d'un crochet près de la porte et se dirigia vers la take, laissant clair sous dans sa maison. Thela lui et frappe. À quel point il avait confiance en elle un étrange complet clair et sélection. Jane Eyre de l'Ediger et Recroqueville dans un fauteuil près de la fenêtre avec. Elle pouvait voir Luc se déplacer sous la pluie, sachant que les animaux étaient en sécurité. Il a déménagé dans zone but verifiant méthodiquement chaque stylo établit. Alors qu'elle le regardait clair sentit quelque chose d'inconnu remua en elle quelque chose comme de l'espoir. Peta just peta red hollow pour eta plus que autre android pour traversa peta qce pour eta un android pour reprendre son souffle. Elle a ouvert le livre et la première page et bregan. Et lira, elle est pluie, offrant une étoile de fondus au mots family. Pour la première fois depuis des mois clair cest autorisé à pensero de la survie. Just un jour de plus c'était un petit début mais c'était quelque chose les jours sans en rhythm. Claire cest révélait à travail. Oh Keats de Luc pendant la journée était passe des soirées à lire ooa ada dans la cuisine. La travail était dormais satisfaisant et elle trouve son corps plus fort, son esprit plus clair. Luc était fidèle et sa parole il n'a pas posé des questions, n'a pas fait des sans passe. Il lui a donné de l'espace quand elle en avait besoin et compagnie quand elle semblait en vouloir ils ont bien travaillé ensemble. Developant une relation facile construite sur des tâches partagées et un respect silencieux. C'est de qu'il puisse de clair et commence à apprendre les schémas de la firme quand récolte quels légumes. Commence savoir quand les chèvres se sentient orna. Quels poulets sont pendus, les miles guffs un matin Luc la trouvé. Dans le potager quillant des tomates. Vous avez un bon pil pour les mers a-t-il comment eaq. Claire salad. Ils n'y sont pas si de France diso avec qui j'ai grandi. Il s'agissait des premières informations personnelles qu'elle avait portées, volontaires et Luc sem reconnaître la signification. Il seconde, à quitte del adent, à remplir la pagna au tatsi, demanda-t-il avec disinvolture en gardant l'occhant sur l'estimates clair etate, silent sous pendant si longtemps que Luc pensait. Probablement qu'elle n'y enfin elle did Oklahoma. Petite firme, plus petite que mes parents,
ont sur tu cultive du bel Luke hocha la tit, bon pays agricole Oklahoma se tate a convenu clair, usqua siccio las sicaris, frappe etq la banque, 8 tout price, Luke la regada alors, ses plines de comprehension thella arrive trosu van mon per a presque perdu, cet, indroit plus d'une fois, mes parents ont demonage dans la ville apres cella a poursuivi clair, se surprenant avec, esse valant de partage, mon pere travail dans la construction, se tate ... different n'est pas toujours mauvais, à propos Luke, no, a qui est clia, mais ce n'était pas, I laissant tos les durate la terre et toi demande Luke. Telas manque aussi, les mains declare se sont commis sur une tomate, we did tell doucement gi li manque tos les jours, quelque chose à passe entre oace mo, une reconnaissance, une connexion, foggy dans, une comprehension partage, Luke s'éclaircit la gorge, et bien, tu es de retour, sur le pays maintenant, pour aussi longtemps que tu veux, l'autre clair regarda, author du jardin florissant, au champs au della au ciel ouvertodistas, we did tell gi suppose, que la Suisse, ils ont continue. Aquila de tomates dans un silenced compagnon mais quelque chose se tate, de place clair ovet, uvet, umfort, just fisher, eta découvert QCE, natate pa aussi effrayant quel levat craint.ce so, alors qu'il etant ossus sur la porche en regardant la couche du soleil, Luke a déclare, la ville est sun festival, det ce weekend, pourrait être bien pour vous, de voir plus de red hollow, que cette ferme. Claire tendu genie says pa genie suisse pas bon avec la foot. Ce n'est pas une foule lui et assure Luke pas de une centaine de persons au plus. Bonne nourriture cependant musique dansa. Si vous êtes inclin Claire n'était pa inclin nades elle n'y l'a pas dit voulez-vous aussi, g fait. Généralement une apparition, a declare Luke, achetes une tato, en chaise, dites, bonjour aux voisins, ni restez pas longtemps. Claire le considerate. Une partie d'elle voulait rester dans la sécurité de la ferme, mais une autre partie qui se rendait plus forte chaque jour, était en train de voir plus d'cet, indroit qui devenait un refuge de cord, dit-elle finalement, g, ves mais g ni peut promettre que g restera longtemps non plus la souris de Luke tate petit mais authenticate. Assez juste. Alors que Claire était allongée au lit, ce so diolo, écoutant les grillons, à travers essa fenêtre ouverte, elle a réalisé quelque chose d'important, elle n'avait pas pensé courir de pièges. Pour la première fois DPA, avec vous se VLVA, elle pensait à rester à la place c'était un petit changement, mais si et alors qu'elle s'inditait, Claire se demande quels autres changements pourraient attendre juste au coin de Red Hollow le samedi matin, est arrive au week-end seal, Claire et une brise juste un temps parfait pour le Red Hollow Summer Festival. Claire se tenait devant le petit miroir dans sa chambre au-dessus de la grange, sa cinte rendre présentable. Elle n'avait pas grand-chose, à travailler juste les vêtements qu'elle avait apportés dans son sac à dos. Elle s'est installée sur son jean lemoynes use et un simple t-shirt bleu .ly, avait un coup à la porte en bas, Claire se tendait momentanément, puis se rappelait que c'était juste Luke, elle était en sécurité ici avenir, donnant à son reflet un dernier regard incertain avant de descendre, Luke a attendu au bas des escaliers, vêtu d'une jean propre et d'une chemise bottonnée, ses cheveux étant peints et il s'était raisé, Claire s'est rendu compte que c'était la première fois qu'elle la voyait, avoir l'air si assemble, prat, demanda-t-il, c'est surprenant, son apparence, Claire secoua avec l'ourlet de sa chemise, Jeannie rien de fantaise et porta, tu as l'air bien lui assura, Luke c'est just un festival de partyville pas, une affaire de cravate noir. Ils sont conduite, en ville dans, l'ancienne camionnette, de Luke, Claire était, assise près de la porte du passager regardant le passager passer. Red Hollow était different à la lumière du jour plus malheur mais aussi plus convivial. Des bannières colorées pendaient dans la romaine et les gens installés des stands sur la place de la ville. Ce n'est pas grand-chose, avec le Luke en garant la camion mais les gens ici attendant avec impatience toute l'année. Car a l'air bien, dit Claire, et la pensée. Il y avait quelque chose de charmant dans les décorations simples, et l'effort communautaire évident. Ils se sont dirigés vers le festival, gardant une distance respectueuse entre eux. Claire a remarqué que les gens se regardant, la curiosité évidente dans leurs expressions. Luke hocha la tête sur plaisirs citadins, mais ni s'est pas arrêté pour discuter tout le monde, nous regarde, murmura Claire. Pas habitué, genie suisse pas exactement, le type social, fait la fête du d'entre nous, a déclare Claire, essayant de n'y
passé sous, la tension la festal, état centre sur la place, de la ville. Une zone herbus avec un gazebo, au milieu, des stands bornient, le perimeter, vendent tout, des confitures, maison aux bijoux artisanaux. Une bande cest, installé dans, la gazebo, testant, des microphones et, des instruments, des réglage, les émovu, montre proposa, Luc Ilasant, marche lentement, à travers le festival. Luca Soulani, divers monuments étaient présentés clair à quelques personnes, bien qu'il ait price soin de la présenter simplement comme clair, qui est à la ferme sans autre explication clair était reconnaissant, pour son pouvoir discrétionnaire, elle est sur parlement les présentations mais n'a volontaire aucune information sur elle-même, la plupart des gens semblant reprendre, sa, réserve et, no passe à paille, ilsc, sant arates, dans, une cabane, de nourriture, dirigée par, une femme, Dodu, ichi femme, Dodu, et Joyce, nomi elle, qui Luke explique posséder le restaurant local. Luke Harrington, comme vis et respire s'exclama elle, Genie tai pavu en ville d'ipois des semaines et tu as amin un ami, c'est clair et déclare Luke clair voici elle le meilleur cuisinier du comte, arrête, dit elle, content, just pour que vous obtenez, des kits supplémentaires, vous, elle aspire de la nourriture, sur du assets, en papier des kits de barbe. A barra du mace, sur le cob et une salade de choux, le stomac declare grande à la odeur, merci, dit-elle, and acceptant L single quotes ASSIETTE.ILS. On trouve un endroit sous un grand chain etc. sant osis sur la hobe pour manger. La nourriture était délicieuse, et clair s'est rendu compte qu'elle avait plus fame qu'elle n'y le pensait. Bien, nan, demande Luc le regarde nettoyer son assiette, clair hocha la tête, vraiment bien, le groupe commence à jouer. Des classiques du pays qui avait plusieurs couples se levantent pour danser devant le gazebo. Claire les regarda ressentant un étrange mélange d'envie et de malaise. Elle fait longtemps qu'elle n'y se permettait pas de s'amuser comme qu'à alors. Que pensez-vous de Reed Hollow? Demanda Luc, mettant son acide fide de quitte. Claire considère la question. C'est simple pacifique tout le monde semble. C'est Canada, Ilis la Fonte, a confirme Luc parfois c'est bien, parfois pas le cas beaucoup, pas de secrets dans une ville de cette tale. Claire se reddit légèrement. Je suppose qu'une Luc semblait réaliser son erreur. Mais les gens ici s'occupent de leur propre entreprise pour la plupart si sont de bonnes personnes. Avant que Claire n'y puisse répondre, une ombre tombée sur eux. Luc leva lest son expression se resserra presque imperceptibly in Harrington. A déclare un homme qui se tient au dessus de l'iltate, author de l'âge de Luc mais sablé de manière extensive avec une chemise croquante et un jean de creta. Genie m'attendait pait voir, Vans, Luc, acquies, Freudman, le festival, est ouvert et tout le monde, le regard devancé de Ploquevers clair. Cessio voyant sur elle d'une manière qui fait cette ramper sa peau, et qui est cette charmante dame. Claire dit Luc sa voix plate. Claire voici Richard Vance, sa famille possède la banque, et la moitié du compte, et ajat, Vance avec, un seria, n'aqua mais Luc, ici ni se vendre pa mort combien de fois qui fait une offer. Tatu comme sunvile au mel, y avait un avantage autant amical de Vance que Claire se méfiait immédiatement, elle est restée silencieuse, ni volent pièce de zenga, ni faut vendre aujourd'hui nan plus, a déclare Luc n. C'est levant, si. Vous excuses, Vance leva les mains, en simulation direct, pas de discours de Ferro Festival, G6, mais mon offer se dresse toujours cette terreferate une opportunity development parfait, pa interest, dit firmament, Luc le Surya de Vance na piétine cessu, a bien, penses y tout le monde en pre Harrington, son regard se tarda à nouveau sur Claire, tout le monde, il s'allugne laissant une tension inconfortable dans son sillage, désolé pour qu'à marmina Luc, collectant leurs, acides vidist, quietatel, demanda Claire, Richard Vance, sa famille, sa adquita, toutes les firmes ICID, DNX, iles violent, construit une station de fantasio quelque chose, et tu n'y vendras pas, Luc la regarda son expression sérieux. Cette terre est dans ma famille depuis des générations, si un est pa seulement, la salit et les récoltes, c'est ... tout. Claire hocha la tête comprenant, G comprends l'expression de Luc satisfait. G sais que vous le faites, le moment est interrompu par une annonce que le venti au in chairs atat, et sur le point d'aic, Luc regarda vers le gazebo, nous devons nous diriger.
J promise d'acata une tat, vous vous souvenez, il est entre joint la foule c'est ressemblant author de la table des enchères, au moins du douzaines de tots etient exposés, palm de palm, saris, rubus, paves pachifre, unum plus age avec une voix empline essa a servi de commissaire, pricer madame et messieurs, nous avons de belles pâtisseries ici aujourd'hui, tous les profits vont, au service de incendie red hollow, communicants l'appel d'autres la. Ventio en chairs, cest rapidement de placer une concurrence, de bon humeur faisant augmenter l'esprit, Luc attended patamen, regardant la tarte apres la venti datawat, enfin une tarte et la crème au chocolat d'est venu pour une offer. La préférée de ma mère dit-il tranquillement et clair. Luc a rejoint les enchères, levant la main, plesios fois, lorsque le prix atteint $40, la plupart des soumissionnaires ont abandonné. Sells Luc et Richard Van Sant Reste, 50, cria Vance, regardant directement Luc, 60 controversa Luc, sa mature Vance sour, 75 ans un murmure, à travers la foule. C'était bien plus qu'une n'importe quelle tarte, qui était partie jusqu'à présent, Luc icita et clair pouvait la voir faire less. Mathematiques tellus elle savait que $75 n'était pas allé épargner pour un homme qui dirigeait sous une firme cotivent. Dit finalement, Luc sa voix la souria n'a quoi devant s'est élargi $100. Elle foule halita le commissaire priceur, avec l'air ravi, $100 pour la tarte et la crème au chocolat de Madame Peterson, est-ceqj tens plus les mains de Luc s'essarent. Aces quittes, Claire pouvait voir la lutte son visage, la prison, en train de faire preuve de praticité, avant qu'elle n'y sache si qu'elle faisait, Claire s'est avance, 125, a-t-il cry. Luc la regarda avec surprise. Le sourire n'a quoi d'avancer faibli. 125 de la jeune femme et annonce le commissaire pricer SCEQJ intense plus. Vance regarda Claire. La riavette, après un moment, il hausa les épaules to la vita, dit-il en un employé vendu pour $125. Le commissaire pricer déclare frappant son marteau, Claire et Rami l'argent tout ce qu'elle avait les de son fonds d'évasion eta except la tarte. Vous n'aviez pas à faire cas dit tranquillement Luc en s'éloignant de la. 21 chairs je voulais répondit Claire. Dallas, j'aime la tarte et la crème au Luc étudia son visage, pour saurat un voice rare authentique qui atteignit, c'est merci à elles, s'entrevenus vers la camion la tarte, c'est équilibre soigneusement, entre les mains de Claire. C'est encore tit, à déclare Luc nous. Ne vons pas encore aperti si vous vous amusez, Claire et regarde author de Louis le festival, c'était bien et une partie d'elle vous les reste mais la rencontre avec Vance Louis. Avec les une sensation explicite les curieux regards des citadins commankind apporter sur ses nerfs. Qu'avou derengerit si nous y returnions, elle demande, jeu assez digens pour une journée. Luc hocha la tête comprenant dans ses bien se retournance à la maison mais on le mot à price clair au du pour vous et etc. CEQ, la firme devenait pour elle n'était pas ça mais quelque chose, était bien de retour à la firme, ils ont partage, la tarte sur la porche alors que le soleil communiquait à ses couches. C'était un effet délicieux rich it, crimo avec, une croate, fulati parfait, votre chaque, centime de Claire apres, sa première bouchée, Luc hacha, a la tête en accord. Ma mère aurait adore ils ont mange dans un silence confortable en regardant, les couleurs changer dans le ciel. Martha est allongée aux pieds de Luc, levant parfois les yeux pour un document par des tartes pour toi. Dit firmament Luc, au chen la chocolate est mauvais pour les chens Claire sour à la change il y avait quelque chose d'ici authentique dans les relations, de Luc avec son vieux chen une loyauté et une comprehension qui ont parle des années ensemble. Depuis combien de temps l'avez-vous demandé Claire, Dix ans répondit Luc July eu comme un child quand elle était trop frappée pour le burger qui la possédait elle a finalement comme il fallait juste le bon endroit. Claire hoche, la tête comprenant le parallèle qu'il discerne puis-je vous demander quelque chose, dit Luc après un moment. Claire s'étendit mais hacha la tête, cet argent pour la tarte. Etat CE2 tu avais, Claire bessa, les douceurs, son assez patout, mais la plupart, Luc tit silencio pendant un moment, pourquoi pas que thela vous importe dit simplement Claire, et pas. Que vance est le genre de homme qui pense que l'argent peut acheter n'importe quoi, je n'aime pas les hommes comme les mots pendant entre aux lords d'implication. Luc n'a pas appris davantage, mais son expression s'est douce je vais vous rembourser, a-t-il dit. Nan Claire secoua la tête, considerez l'hour pour la chambre, la travail que vous faites plus que couvre thela a, explique Luc, alors considerez thela comme un mercier insiste Claire.
Pour ni pas poser de questions. Luc a atidi sun visage pendant un long moment puis a hoch la tête. Bien les ont termine la tarte alors que les premiers etos hantaparos, dans la ciel obscurcissant. Claire a ressenti un contentement qu'elle n'avait pas depuis des années un moment, paisible sans peur ou inquiétude. G devrait me coucher, a-t-il finalement dit, commences tit demain. Luc hacha, la tête, dormes bien, Claire. Alors qu'elle se dirigeait vers la grange, Claire sentit ses sur son dos. Padun, monia qui la mitate mal alos, mais d'une monia qui la facet se sentir ... vu vraiment vu. Pita pour la première fois depuis longtemps les semaines qui ont suivi se sont installées dans une routine confortable. Claire et Luc ont travaillé Kate et la ferme. Leurs mouvements devenant plus synchronisés en apprenant les rythmes, les uns des autres la chala estival s'est intensifie, ce qui rend le travail plus dermes aussi plus sat, quand il est fait. Claire s'est retrouvée à ses œuvres davantage partagées de petits morceaux de son pas son enfance et la ferme de l'Oklahoma. Ses livres préfèrent les aliments qu'elle aimait. Luc a écoute sans poussa pour plus, offrant ses propres tourhen retroa. Elle a appris qu'il était allé l'université pour les sciences agricoles, mais est revenu lorsque la consommation de son père empire. Qu'il s'était marié y a une fois, mais elle avait choisi la vie de la ville sur fleuve du Bras. Qu'il jouait de la guitare bien qu'il ni revendiquait paytos bien joues. Quelque chose pour moi et exhorte Claire ansor en s'asseyant sur les porche. Luc. Secoua la tête croyez-moi te niveau pasca oui, insiste Claire. C'était plot. Quelque chose dans sa voix aide la convaincre. Luc est entré à l'intérieur. Et est revenu avec une AVL. Guitare acoustique il s'assit sur sa chaise et bascule justant. Le réfléchnidas pas que n'était pas prevenu. Puis commença à jouer malgré ses clauses de non-responsabilité. Il n'était pas du tout mauvais. Ses doigts se déplaquant en toute confiance sur les cordes. Jouant une mélancolie lente et il n'est pas chant, mais la musique parle de lui-même. Un son solitaire qui rappelle à Claire des espaces ouverts, et des soirées tranquilles quand la termine. Claire a applaudi doucement. C'était magnifique. Luc avait l'air Jane. C'est juste quelque chose que j'ai inventé tout. As il cric que demanda Claire, impression en acute Luc hausa les épaules, just des nuits parfois, mais de jouer en autre. A demande Claire. Luc semblait sur le point de refuser, puis, a change d'avis. Il a commencé une autre chanson, celle-ci un peu plus optimiste. Claire regarda ses mains, la fécondante, son expression a change pendant qu'il jouait, plus ouvert moins garde. Elle réalise avec un début qu'elle voyait un quitte de Luc qu'il n'y montrait pas souvent cette pensée lui a fait se sentir spectaclé. Privilégié d'une monia ou d'une autre quand il a terminé la deuxième chanson, Luc aimait la guitare de quitte. C'est assez embarrassant pour une nuit si n'était pas gagnante. Lui a assure Claire c'était charmante. Luc la regarda et quelque chose passa entre eux un moment de connexion qui a lo de la des mots. Claire sentit son cœur battre plus vite et elle dit tourna l'est soudain je devrais vérifier les tomates a-t-il dit en se levant. Je pense que certains parents étaient prêts à choisir Luc la laisser passer sans commentaire, mais elle pouvait sentir ses yeux sur elle alors qu'elle se dirigeait vers le job. Claire prit une profonde inspiration, essayant de se stabiliser. Ses sentiments se développant. Pour Luc Ilis itiant, dondre satica signifiait se blesser elle le savait mieux que la plupart, mais alors qu'elle se ganula dans le jardin, vérifiant les tomates qui n'avant pas vraiment besoin de vérifier. Claire a dit admettre qu'elle pourrait déjà être. Luc Harrington, avec ses forces tranquilles et ses voix douces, avait commencé à se frire un chemin dans son sillon et fella la terrifiat plus que tout le lendemain matin. Claire était dans la grange nourrissante. Les cheveux lorsqu'elle a entendu une voiture monter dans l'allée, elle se tendit, se déplaquant vers la porte de la grange pour jeter un coup d'huile. Si n'était pas la commune de Luc il était en ville pour des fournitures. C'était une voiture noire élégante qui criait de l'argent et du pou. Richard Vance est sorti vêtu d'un costume de fer malgré la chaleur. Il regarda autour de lui repéra la maison et se dirigia vers elle. Claire hésita d'être entrée se cachant dans la grange et la confrontant. Avant qu'elle n'y passe. Décida, Vance remarque la porte de la grange ouverte et change de direction. Se dirigeant vers elle. Bonjour lobes appela-t-il, son sourire toutes les dents blanches parfaites. Claire nan. Nous sommes rencontres au festival. Claire sorta de la grange, assuyant ses mains sur son jean Vance. Luc n'est pas lourd. Appelle-moi Richard dit-il, en douce.
etn fate, j'espérais le rattraper, j'y pensais peut-être, moi pourrions avoir une petite conversation. Avertissement des cloches sont parties dans la tête de Claire, à propos de Claire. Vance jeta un coup, de will author de la firme, prenant, les champs, la grange, la modeste, maison, et propose de l'opportunité, pour vous et Luc, Claire Croisa, les bras, G nices PACEQ tuvo dia. Les sourires d'avance n'a jamais faibli, permets moi d'être direct. Luc Harrington est aussi sur le mobilier de premier ordre qu'il gaspille en masse et en pute. Mon entreprise view developer ce terrain en quelque chose de valuable una station qui porterait des employés de l'argent à Red Hollow. Il me semble que l'agriculture en vaut la peine. A replete clairvance et agit uni main détenu. L'agriculture est en train de mourir. Luc fait a peine de dubouts et il le sait. G. Lewis offre suffisamment d'argent pour prendre sa retraite confortablement. Alors tu devrais Lewis en parler JSA. Il est un tel en vance fait un pas de plus. Mais vous êtes nouveau ici et vous n'avez pas le même attachment émotionnel le site indroit vous pourrez later avoir la raison claire c'est radet et pourquoi ferez G cut parce qu'il y aurait quelque chose d'autre pour vous bien sûr. Le voix de vance est tombé sur un ton confidentiel G pourrait en faire la peine. Dix% de la courte c'est beaucoup d'argent clair. Assez pour recommencer. Quelque part l'implication. Était clair vance avait. Compris qu'elle fuyait quelque chose. La réalisation et envoy unfroy dans la colonne vertébrale de Claire, G n'y suis pas intéressé de tel firmament, et Luc nan plus. La souris d'avance et refroidi tout le monde en premium Luc Harrington. Il s'agit juste de trouver le bon effet, tu devrais partir, dit Claire. Sa voix, stable malgré la paix, cumulé dans son estomac vance la étude un instant, puis house les épaules penses mon offer, n'y durera pas éternellement il, assorti une carte de visite et la tenue à lui. Appelles moi condez-vous, changes de vis, Claire n'a price la carte, vance sauret et la glissa, dans la poche de sa chemise, ses doigts s'aidant un instant trop longtemps. Claire recula rapidement passes une bonne journée. Claire dit vance s'éternant pour retourner vers sa voix. Dissaluc hugimi suis, arrête nest cepa, Claire la regarda perti, son cœur battant ce nesque lorsque la poussière de sa voiture s'était installée qu'elle attire la carte de visite de sa poche et la détrien petits morceaux. Les dispersant, dans le vent, elle vanit définit de nourrir les cheveux lorsque le camion de Luc s'arrête un regard sur son visage lui, et dit que quelque chose ne la pace qui s'est passe. Demanda-t-il, posant un sac d'épicerie, Richard Vance était là, à déclare Claire, en regardant l'expression de Luc sombre. Il voulait parler d'acquitter la ferme, la mature de Luc se resserra qu'il t'y dit. Claire a hésité puis a décidé de la honnêteté. Il m'a offert de l'argent pour vous convaincre de vendre j'ai dit qu'il y aurait quelque chose pour moi. Lest de Luc l'ignore rent, de cola ce fils da il se coûte prenant, une profonde inspiration. G suis décelé qu'il vous est derange c'est born, Louis Asher Claire, G Louis ii dit que nous nations pa interesses. Luc la regarda brusque, nous Claire sentit, c'est jaus chauds, G voulait justia, c'est ta décision. Bien sûr, G ne voulait pas qu'il pense que j'adorais tarda à vous faire pression. L'expression de Luc séduisait merci, il regarda à travers les champs. Son regard distant, Vance n'y comprend pas cette terre. Ce n'est pas seulement la propriété, c'est l'histoire c'est de la famille. G comprends, dit doucement Claire. Luc la regarda vraiment. G sait que vous le faites, il a ramassé l'épicerie et les patins les deux genre. Alors qu'il se dirige vers la maison Luc et ajoute, si Vance revient condi ni suis pas ici ni vous, engages Paovich Louis, il n'est pas aussi poli qu'il est l'air, Claire hocha la tête. Se souvenant du foi qu'elle avait ressenti quand Vance la toucha. Genie le ferait pas de même pas qu'il te parle, admit Luc, la voix basse se tu assis sujet et jipo mi gira, lui et assure Claire. Luc la regarda G n'en pas, mais Vance il n'y joue pas toujours juste. Il y avait quelque chose dans son ton qui a fait que Claire se demandait si y avait une histoire au-delà de infancia, mais elle n'a pas demandé. Tout comme Luc respected son intimate, elle respected l'ACN. Elle ont fait la déjeuner ensemble dans un silence compagnon, mais Claire pouvait ressentir une nouvelle tension dans l'air. La visite de Vance avait perturbé le rythme paisible qu'il avait établi. C'était un rappel que le monde extérieur existait, avec toutes ses complications et dangers. Alors qu'il mangeait, Claire et attrape Luc le regardant avec une expression illisible. Quoi, elle demande, Luc semblait débattre avec lui-même. Avant de parler, vous avez dit que nous, nations pa interesses par.
Lofa d'avance, Claire Hotcha, la tite avec, prudence, Gili fate. SCCQ, Thella signify que vous prévoyez de resta, pendant un moment. Du moins, à la question price Claire Ode, Elle n'avait pas pence, si loin, en avance, quand elle tate, arrivien rouge, pour la première fois slow, elle avait price la vie endura, à la fois trout concentré sur son passe pour considération avenir mais mencrononc diem, si Thella vous convient, l'expression de l'ukécliqui unsuré tyrant au coin d'essai bush plus cubine, Claire sentit, quelque chose de chaud fleurir dans essai poitrin, quelque chose de dangersement, pres de l'espoir. Pour la première, fois député, anais el cest permis, d'imaginer un avenir au-delà de la simple un avenir, ici dans cette ferme, avec cetom comme stable qui n'a rien demande mais adon tang des choses c'est terrifiant, et me vélo, mais alors que Claire regardait le sourire de Luc, elle n'y pouvait, s'empêcher de se demander, que se passerait lorsque son passe la rattrapait inévitablement, parce que ceci serait le cas. Car la toujours fait et quand fella cest produit Luc la regarderait toujours de la même manière. Cette nuit la une tempête fera sa roule. Claire licite, dans essai chambre, Odysseus, de la grange lorsque la première, éclair note suivi, d'une boom de tonnerre qui secoua les fenêtres. La pluie commence à battre sur le toit, l'ordre est insistante, Claire et Miss Sun leva de quitte, sun combattant, la course. Les tempêtes levaient toujours rendu nerveuses, mais depuis la nuit au élevate, non elle n'y penserait plus. Une autre fisher de foudre plus proche de cette voice, Claire Tressellet, tyrant ses genuvers esse portrin. Les lumières clignotant, une voice du voice. Puis, c'est sans complètement étience, l'obscurite, la ingletet, brisée uniquement par les éclairs intermittents de la foudre. La respiration de Claire est devenue pef profonde, la panique se levante dans esse gorge. Elle essaie de se rappeler qu'elle était insécurite QCE n'était qu'une tempête, mais son cause ne catterait pas, un accident de tenir particulièrement bruyant lui a envoyé un brouillage du lit, elle avait besoin de sortir besoin de l'air, Claire tâtonna son chemin vers la porte et descend les escaliers, glissant presque sur les marches humides, à l'extérieur elle pluait immédiatement trempe, à travers ses vêtements, mais elle a peine remarque. Elle se tenait, dans le corps habitant essayant de reposter. Les souvenirs que la tempête avait du clenches s'est exécuté Luc le trouvé. Sous la pluie battante, les bras enroules author del tremblant. Il venait la vérifier quand la puissance était porting une lame de poche et de couverture sub. Claire il est, Apple event hurlant, quest si que tu fais ici il, ni pouvait pas répondre, ni pouvait pas trouver les mots. Un autre éclair illumina son visage et Luc avoue la terreur lobus, sans hésitation, il traverse la cour, s'ala dit-il doucement, plaquant, une main sur son bras. Along nous, à l'intérieur, Claire lui a permis de la guider vers la maison principale, essa présence constante l'ancrant, dans la présente, et l'intérieur Lucan roula une couverture author de ses épaules et la conduisait au canapé, il allume plusieurs bougies jettant, une lueur chaude dans la pièce, vais faire, d'où dit-il, dit endéménagent dans la cuisine, Claire était assise se blottissait, sous la couverture prenant progressivement conscience de la mouture et du froid qu'elle est. Luc est revenu avec du tasses fumantes plaquant la sienne sur la table basse, vong elle vuait trempe observatiel, attends ici, il a disparu dans le couloir et est revenu avec des vêtements, une chemise en flanelle et un pantalon de survêtement, qui serait trop grand pour elle mais essaie, la salle de bain, est dans le couloir, a-t-il dit, les lui tendant, changas, avanti prendre yo Claire hacha la tête et se dirigia vers la salle de bain. Elle change rapidement en roulant, les manches et les jambes pantalons de Luc il sentient comme lui comme la foin et le savon et quelque chose de unique. À son retour dans le salon, Luc avait construit un petit feu dans la cheminée. Il s'assit sur le canapé, regardant les flammes danser, mais, demanda-t-il, en s'assent, à quitte de lui, gardant une distance prudent entre au clair hacha, à la tête, ramassant, son, the merci je suis désolé pour, Elle fait, vaguement vers la porte, pas besoin d'être désolé à déclare Luc, les tempêtes peuvent être mais il les savient tous les du QCE, n'était pas seulement la tempête qui avait envoyé Claire en panique. Luc a attendu patient comme toujours, lui donnant l'espace pour parler au garde le temps est grand mais il sonnait more distant le père de la tempête était de passer, il imite. Les tempêtes se déclarent Claire soudainement, et voix et p notable Odysseus de la pluie, dit qu'il éteint la couverture parfaite. Personne n'y pouvait entendre elle
Fixant son, the Luque Taters a mobile son expression so agnusment neuter votre mari, demanda tltranquillement. Claire, lever les you. Surprise, comment saviez-vous, le facon dont vous, tendes compte les hommes vous reprochent trop, les coquimars que j'ai entendus à travers les murs de la grange, le fait que vous arriviez avec rien d'autre qu'asac à dos et les vêtements, sur le dos les yeux de Luc étiens tristes. Gili dus vous, les mains de Claire se restaurant author dsa tas. Il n'était pas toujours comme coq, quand nous sommes rencontrés pour la première fois. Il n'était charmant attentif. Ma fait me sentir special. Luc écouta, pas interrompet, et commence petit, critique. Vérifier mon téléphone. G me suis fatch CJT en retard, ensuite ka empire, Claire prit, unsoufflé, la première fois qu'il m'a frappe. Il a pleure, après a promise que ni se reproduirait plus joma, Gili cru. N'est pas de ta faute. Dit doucement Luc. Claire a fait unria ema, c'est ceq le conseil du refuge féminin, et aussi dit. Soli QG Suisse à la première fois que j'ai essayé d'y mais G Suisse retourne vers lui. Donc la deuxième fois, et la troisième fois, et toutes les fois, après celle-ci etient sur moi et non dit firmament. Luc celle-ci était sur lui. À chaque fois, Claire le regarda foulant son visage pour la jugement et en trouvant aucune. Le dernier noyer a-t-il poursuivi, sa voix plus stable maintenant il y avait une tempête comme celle-ci et il avait bu il a dit que personne, ni m'entendait crier la voix déclarée et trépji penses qu'il allait me tuer, Gili vraiment fait, les mains de Luc se serrant, dans les poings mais sa voix est restée douce, qui s'est pas, il s'est évanoui et couru j'ai attrapé, ceq pouvait porter et just ... G Suisse party, J price des bus, J change de direction plus yes voice au cas o il me chercherate, G me Suisse retrouve I Claire, regarda author de la piece, o bougies vacillantes et au fuchsia, G ni li pas preview, mais peda que citate sens lotta. Peda que citate le cas accepta doucement Luc il se sant osis en silence pendant uncertain, tang le sel san le crépitement du feu et la pluie contre les fenêtres, la tempête était maintenant plus douce le tonnerre plus distant à vous père d'avout trouva demanda enfin Luc Claire hocha la tête il a dit qu'il le ferait, a dit qu'il n'y avait nulle part où j'y pouvais, or qu'il n'y me trouva, puis finalement elle regarda Luc, père dans ses yeux, j'y devrais partir. G te mets en danger, just en atten, ici nan, dit Luc, sa voix ferme, tu ne l'es nulle part, sauf si tu le suiciderais, mais cvnt. Ensuite, news, en accouperance interrompit, Luc ensemble, le mot pendait, entrer au dans un ensemble, un mot si simple, mais si plein de sens pourquoi demanda Claire, sa voix, se brise, pourquoi voudrez-vous, risquer la pour moi vous, me connaissez à peine. Luc la regarda ses yeux reflétant, la lumière du feu. Gen says, assays, G says, Q2Es, forte, brave, tant, sa voix, G says Q, lorsque vous seriez raiment il illumine votre visage, G says Q, vous parlez aux plants lorsque vous pensez Q personne n'écoute, G says Q vous êtes, la première personne qui est faite, Q cette mais, se sent comme une maison depuis longtemps le souffle déclare le price dans sa gourde, Luc, vous n'avez rien à dire, lui a-t-il assuré, G n'y demande rien. G vaut juste que vous sachiez que vous êtes en sécurité ici que vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez que si se présente il devrait me parcourir pour vous et nar de l'âme remplaçant les you declare G n'y sais pas quoi dire, vous n'avez rien à dire, répéta Luc, je n'y correz pas passer sous la pluie, Clara roussi un petit sourire à travers ses larmes de corde, passer sur Luc, sourit un soulagement évident dans son expression. Bien maintenant buvez votre the avant qu'il n'y phosphore, il se sont ossis ensemble alors que la tempête se calma progressivement, la silence entre au confortable, et compagnon pour la première fois depuis qu'elle avait fuyé sa vie Claire se sentait vraiment en pièce, mais émotionnellement comme elle pouvait, respire un nouveau compulse, tament. Et alors qu'elle regardait, Luc attacha le feu.
Sun profil fort dans, la lumière vacillante, clair cest, rendu compte, quel tombate, amoureux de lui, tombedour, et vite, d'une manière, quel citate, promise quel ni la ferrate, plus mais petard, just peta set fois serrate, different pass, q-luctate, different strict et patient, et gentle d'une monia. Wow, quel voyage incroyable de turent mais plein d'espoir, l'histoire déclare et Luc montera le pouvoir des secondes chances, de la résilience et de la croissance ensemble grâce à des difficultés il est magnifique n'écrit plein d'émotion. Et de croissance, et set fin se sentate telement, gagni mcteno, qui serais, ravi-de-vous entendre, au dans le monde, lisez-vous, checky aujourd'hui, le vieux bassest array dans red hollow au moment, au la soleil de elle après-midi. Acal, Claire Moreno Agrippa ses sangles, des sacados plus series alors cula bas suffocate, et en arat, et la guerre de la petite ville elle était, la soul passager, et destiner dernier arat, red hollow cria la conductua la regarden, et peen, Claire Hotcha, la tite et monti, sur la trottoir fisher, la Bassalonia, la lacen de val soul, eventuit, elle n'y s'était jamais senti plus perdu ou plus déterminé. Elevate, besoin dita kelt pot nengport o, ce n'était pa de retour avec lui. Red Hollow n'était pa grand-chose avec una rue, principal avec una poignée de magasins, un restaurant avec un signe de néon vacillant, et des maisons, et populis et travers des calais. Claire Levate choisi au hasard sur unicart un android si petit q person ni penserait et la churcha ICILA adjusti sun sac et dos eta commence et marcha SS mains etient rudes et caliases apres de années de travail à la daula physique citate estompi mais chaque fois qu'une voiture passot trop vite ou quelqu'un parle trop fort certaines blesses ne se sentent pas montrées à l'extérieur. Vous cherchez quelque chose de spécifique demande une femme plus agibaliente le traitoire devant le magasin. General Claire Secua, la tite G passe juste à la femme franca. Les soupçons, pa grand chose qui passe pour être fait en red hollow. Honey nous sommes la fin de la ligne. Claire a réussi un petit sourire et continue à marcher. Elle n'avait pas de plan au de la descente fure. L'argent était just assez pour un reposet pata ni noie de ce qui se passait pour un motel dans cette ville. Après cela elle devrait comprendre quelque chose, elle a suivi la route en se courbant hors de la ville. Les bâtiments ont augmenté, et la terrasse est ouverte. Les champs ascendant de chaque quai, certains avec des ranges, de cultures, soignées, d'autres, avec des animaux. L'espace ouvert, a fait désira, quelque chose dans la poitrine de Claire. Just un peu le soleil s'est baissé lorsqu'elle est tombée. Dans une grande ferme au bord de la ville un panneau en bois des Harrington Farm en letters fannies. Elle propriété se tendait, loino, loinchamps de mais et de beau. Une grange rouge et une modeste ferme avec un porche enveloppant. Claire cest, retrevia. Elle marche le long de la clacha, admirant las gain paisible les poulets ont picole au sol pres d'une cooperative, un chen dormait, l'ombre d'une chain. C'était tellement different de l'appartement exigu qu'elevate, fouic si ouvert, si libre ses jams etient, soudainement fables. 3 jours de voyage ensemble, minimal, et le père constante d'être suivi avait fait des ravages. Elle s'assit fortement, sur un poteau de clêture, laissant son sac à dos tomber au sol. C'est là que les lames sont venues. Elle n'y s'est pas autorisée à pleurer de pure qualité partie mais maintenant elle couliant librement. Claire couvrait son visage avec ses mains. Ses épaules tremblantes elle n'a pas approché par derrière. Tu vas bien, l'obus, une voix profonde et demande et acute. Claire sauta trébuchante en arrière. Son cœur martelait dans sa poitrine, alors qu'elle faisait face à la tiare anger. Il était grand, Peter l'âge de 31 ans avec une peau au soleil, et des cheveux noirs qui se requagvillant. Legerman assess tempes. Il portait un jean usé et une chemise de travail, fanny avec des taxes de sellet. Dans une main, il tenait un chapeau de pale. G suis décelé de trapitement clair, échouant ses yeux. G n'y voulait pas, empita Jimmy repasser le, ni s'est pas rapproche il semblait ressentir ses pères. Aucun mal dit-il, sa voix spacit irrégulière cette clêture obtient beaucoup de gardiens, my lord view dans le compte. Ses yeux etient gentles mais prudence comme si avait. Osez-vous sa part de tang difficile. G devrait wyola, dit Claire et gagnet son sac à dos. Tu es quelque part pour être à il demande et acute. Claire n'a pas répondu. Elle n'avait nulle part au être. C'était tout le problème l'homme et il pendant un moment. G suis. Luke Harrington c'est ma femme. Claire répondit-elle sans offrir son nom de famille. Luke hocha la tête, acceptant l'introduction par elle, tu fumes de quelque chose.
Claire la franchise de la question la surprise. Elle s'est radit près la nia, près des carrières, mais quelque chose dans son expression elle a rati il n'y avait pas de jugement lobus, just eoa comprehensions, lances, gi devrait y oler. A-t-il repeat, incapable de asa question Luc se rapprocha se déplaquant lentement comme si pourrait s'approcher d'un animal seri. Alors arrête decoria dit-il saf voix, si douce qu'elle n'y l'a presque pas entendu rester ici. Et construis un avenir avec moi, Claire la regarda, tu ni mi connais mime pla. Gen sais assez avec le Luc. G sais à quoi que ressemble, quand quelqu'un est blesse. Et G sais, à quoi que ressemble quand quelqu'un essaie de recommencer Claire détourna l'estu. G n'est pas besoin d'écrire bien, parce QG, NN propose PA répondit Luc. La firme a besoin de yit. La saison des récoltes arrive. G pourra utiliser UNPA domaine supplémentaire. J obtenu une piece audaces de la grange qui ni fait que collecte de la poussière. C'est à vous si vous voulez travailler pour thella Claire hésita thella semblait trop beau pour être vrai et roy. Eta levi Louis avait opericules choses qui semblant trop belles pour être vraies et en généralement pourquoi être to un étranger. La demande Luc a rami son chapeau protégé ses du soleil quotient parfois les gens monde aid quand Geneve besoin. Parfois il sni, l'ont parfait il hausa les épaules votre choix. Le travail est là si vous le voulez pas d'accords. Il s'est retourne, eta commence à retourner vers la ferme. Louis donnant de l'espace pour décider. Claire le regarda, petit elle pourrait continuer à bouger loco comprendre sa prochaine étape. Ou pourrait rester au moins pendant un petit moment. Untoit Odysseus dsat. Un travail qui la tiendrait occupé etod ses propres pensées attendait l'appelate quel genre de travail Luc se retourna de ce qui doit faire. Pouvez-vous jurer la travail agricole Claire bessa les user ses mains en cette besoin G suis plus fort que moi. G nili, jamais doubt, a declare Luc alors, son descend et Martha, deviant grinches, sila d'honneur, est ta, Martha demande Claire, méfiante soudain, à nouveau, mon chen, clarifia, Luc, old border collie, sul une femme, qui est, resti avec moi, à travers tout, un petit sourire terrasseur les lèvres de Claire malgré elle, le rama son sac dos, et a suivi Luc vers la ferme, gardant une distance prudente, entre la ferme était simple mais bien entretenu, un grand porche endroit author de l'auvent avec deux chaises à bascule face aux champs. Luc, la conduite, devant la maison dans une grande grange rouge, un escalier, en bois monté, à l'extérieur, où une petite porte, la chambre est lohaute, dit Luc en ce n'est pas fantasiste mais c'est propre. La salle de bain est ici dans la grange, vous pouvez utiliser la cuisine dans la maison principale pour cuisiner. Claire hocha la tête, prenant tout et le travail, nous allons commencer demain. Et déclare Luc rassemblez-vous, si soya vous avez l'air de pouvoir lors de pouvoir. Claire n'y pouvait pas contester la elle se sentait morte sur ses pieds. Merci dit-elle doucement, Luc hacha juste la tête. Il y a de la nourriture dans la réfrigérateur et des vous gisirai dans la maison si vous avez besoin de quelque chose. Il s'éloigna Louis donnant, une intimate pour s'installer. Claire et grimpe les escaliers dans le piece Odysseus de la grange. C'était simple unlit avec des draps propres une petite commode, une chaise près de la fenêtre qui négligeait les champs. Mais c'était plus qu'elle n'y l'espérait quand elle est sortie d'ici bus. Claire posa son sac à dos et s'assit sur le bord du lit. Pour la première fois depuis des semaines, elle a ressenti quelque chose de proche de la sécurité. Le lendemain matin, Claire s'est réveillée au son des coqs qui chantant. Elle secoua de bas. Momentanément confuse quant à l'endroit ola, les événements de la val entrepris l'inondation, et-il prit une profonde inspiration, elle était a red hollow. Sur une ferme, loin de lui elle s'habille rapidement en jean et d'un t-shirt, les vêtements les plus pratiques qu'elle avait, et se dirigeait vers le bus. À l'extérieur la ferme était déjà envie d'activité. Luc était dans le poulet, tête dans le matin, apparaît-il quand il le vit. Dormait bien, Claire hacha la tête. Que puis-je faire pour aider? Luc semblait heureux de son empressement et travailla le petit déjeuner de bord Genie pour pas travailler et June. Dans la cuisine de la ferme, Luc a déménage avec une facilité surprenante pour un homme de sa taille. Il a brûlé les gaufres et fait du pain grill. En fixant une assiette devant Claire sans cérémonie café il a offert. Si vous plot, dit Claire, elle n'avait pas un bon repas depuis des jours et son estomac grogna bruyamment. Luc avers deux tasses de café ETSSS en face de la table de la cuisine. Alors vous connaissez le travail agricole, Claire hacha la tête.
la bouche pleine dia, apris avoir avali la dite, j grandi dans une affirme, plus petit q coe mais g cone les bases. Luc semblait satisfait de fella, bien moins, g dois te prendo, iles ont mange, dans un silence compagnon, clair et apprécie q, Luc n'y l'a pas prési pour plus de details. Il n'a pas demande, duro elvenate, ni pourquoi elle était partie, c'était un soulagement, de n'y pas avoir à mentir, oue explica, après le petit de Jonah, Luc le mantri author de la firme, il était plus grand qu'il n'y l'avait regard de la route de superficials de cultures, un potager près de la maison des poulets quelques chevaux et du chevaux dans un paddock, la ferme, est dans ma famille de trois générations, et explique Luc en marchant. Mon grand-père l'a construit, mon père l'a presque bu, et j'essaie de la roman depuis tout. La dirige celle, demande Claire. Luc hacha la tite. In bocha, una aide saisonnière pour la récolte, mais au jour le jour, c'est just moi et mat a calme sur le signe, l'ancienne frontière colis, les trotted, regardant Claire de curiosité, elle ni mordra, path, lui achera Luc, a moins. Que vous n'y soyez un mouton capricieux, Claire prudemment tendu la main pour caresser le chien qui renifle, sa main était ensuite permis le contact, elle time observa Luc, c'est una bon juge de caractère, Claire enon, était PAC. Sur mais elle n'a pas discuté, elles ont commencé avec le pas. Luc Louis a montré quels plans avaient besoin de récolter lesquels nécessitaient un déchirage, la travail familier de croiser dans le sol et sol le quête passant, à Claire. Elle s'est perdue dedans, reconnaissante pour la travail physique, qui gardait son esprit occupé. Luc, à travail, approximate, lui donnant de l'espace, mais restant aux proches, si elle avait des questions, il s'est déplacé avec un bat. Ses mains, sers et stables, vous cultivez des des tomates auparavant, il est demande après un certain temps. Claire hacha la tite, nous avions un jardin con de grandisses tomates poivrons, hericos social, ont besoin de gelana, a declare Luc. Louis tendende and Joe Enbois, Adela fus alialis divinant, tro lords pour leur propre bien, Claire a price les fournitures et cest mis au travail. La matinée est passée dans une productivité paisible. Elle her du de Jonah ses muscles ont fait mal. Mais c'était une bonne sorte d'ala le genre qui venait de la création, plotted Q de la destruction. Ils ont mange des sandwiches. Sur la porche, regardant une tempête lointain à travers la vallée, Claire ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle s'était sentée CNP merci d'elle soudainement pour m'avoir dans une chance. Luc la regarda son expression sérieuse tout le monde mérite une chance. Claire certains, en ont, just besoin plus que d'autres quelque chose dans ses paroles se seraseri. Elle détourna les yeux clignotants des larmes inattendues, après la de Jonah, Luc lui a montré comment traire les cheveux, les premières tentatives de Claire, ont-ils maladroits, et la chaver, une creature honor, nommée Daisy, n'a pas été impressionné par ces techniques, comme car démontra Luc ses mains douces mais fermes, vous devez être confiant. Ils peuvent sentir si vous êtes nerveux, Clara essaie, à nouveau, imitant ses motions, cette fois doule est en cours de couler régulièrement, le saut, voilà, dit Luc, le coin d'sa bouche se soulevant dans ce que aurait pu être inscrit, tout is un nat, la simple louange réchauffée Claire plus qu'elle n'aurait. Ils ont continué à réparer une section de clôture qui avait été endommagée lors d'une recente tempête, Luc lui a montré comment sécuriser correctement le fil, ses mains. Insensibles travaillant rapidement et efficacement, mon perdis qu'une firme est aussi bon que ses clôtures, a déclaré Luc en travail, l'un de les quelques choses utils qu'il m'a appris, vous n'y parlez pas beaucoup de lui, et observe Claire. Luc était silencio pendant un moment, pas grand chose à dire, c'était un homme dur qui est devenu plus dur après la mort de ma mère le botel, est devenu son mila, ami et te le reste, y compris la ferme et moi est venu duim. G suis désolé dit, doucement Claire, Luc hausa les épaules, c'était il y a longtemps il, est parti depuis 5 ans, maintenant et vuits icicel tous ces tangs, Martha et moi corrigia Luc et la ferme s'est sous, mais quelque chose dans sa voix, a fait que Claire se demande si, c'était vrai d'offrir, et mesure qu'elle presmidi, avant Kate, les nuages se centrales, apportant avec au l'ordre de la pluie, ils enterminent la clôture au moment, au les premières gouttes commencent à tomber, le timing parfait,
I declare Luc ressemblant les outdoors entrance à l'intérieur avant qu'il ni commence vraiment à descendre il précipitant à la ferme, à la pluie ramassante en été. La porche, à l'intérieur, Luc et Miss unpot des cafetandis que classe, tenet maladroitement pres de la porte, conscient soudain qu'elle était, dans son espace personnel. Vous pouvez-vous assurer, à declare Luc hoquand la tête vers la table, de la cuisine, pa besoin de se tenir debout ici I claire itate assis in roulant, ses mains author de la tasse de café qu'il plaque devant elle la pluie atténue, les fenados una banda sona apostanti par la smor de la ferme at. Dites-vous maintenir la conversation sur un terrain neutre, quest ceq2 grandis. Luc est ossus en face del semblant soulagi par le sujet le mais et la belle principalement. Certains de la luzerne pour les animaux, le potager est principalement pour un usage personnel, bien que gen vens sur la marche des producteurs en ville condil yan supplement. Est si suffisant demande clair pour gagner sa vie, jivo dia. Luc le considerate, felony mi rend par rich mais c'est suffisant, le ferme paye. G garde les lumières, allumis et la nourriture, sur la table. Il est price una gorgi. D son café ly a quelque chose dia pour ce genre de secured le mot pendant dans l'air entrée. Au clair ni se sentait pa en secured depuis des tiers longtemps et toi. Demanda ce wegnisment Luc, quel genre de travail avez-vous fait avant, clair tendu, differentes choses services retail. Tu ce qui pay les factures Luc hocha la titni poussant par pour plus, a bien le travail agricoliste stable. Du moins pa facile mais stable. La pluie est devenue plus lourde tambour. Sur la toit, Martha est devenue se couchero pites de Luc. Ses vu os sentent apparemment le changement de temps. La tempête s'inscrit et observe Luc. Thela puer eta. Unibon soirée pour se dit. Il y des livres dans la salon si vous aimez lire. G le fait. A declare clair. Merci. I le sentum in leur café et Luc le montri. A una petite étagère. Dans le salon. Citate una collection. Modeste certains man. Quelques classiques etc qui ressemblent à des westerns de poche bien uses. Les livres de Marmire. Et explique Luc. Le voyant examine una calpe de Jane Eyre. Elle might lire, a dit qu'il lui avait fallu des places lorsque la ferme le gardien Rossi Claire possessait d'oigets sur la colonne vertébrale. Elle sans comme si elle était una femme sage. Elle était acquiesque Luc. Una douceur, entrant dans sa voix. Elle vous aurait aimé la simple déclaration à price clair du pour vous avant qu'elle n'y puisse répondre. Luc sec, le gorge, j'ai besoin de vérifier les animaux avant que la tempête n'y s'aggrave. Rendez-vous à la maison, il y a du ragout, dans les refrigouta pour la dîner. Il attrapa un imperméable d'un crochet près de la porte et se dirigia vers la take, laissant clair sous dans sa maison, thela lui et frappe. À quel point il avait confiance en elle un étrange complet clair et sélection. Jane Eyre de l'édiger et recroqueville dans un fauteuil près de la fenêtre elect. Elle pouvait voir, Luc se déplacer sous la pluie, sachant que les animaux étaient en sec. Il a démanagé dans zone but, vérifiant méthodiquement chaque stylo étabret. Alors qu'elle le regardait clair sentit, quelque chose d'inconnu remua, en elle quelque chose comme de l'espoir. Peta just peta red hollow pour eta plus que autre android pour traversa peta qce pour eta un android pour reprendre son souffle. Elle a ouvert la livre et la première page et bregan. Et lira, elle pluie, offrant une étoile de fondus au mots family. Pour la première fois depuis des mois clair cest autorisé à pensero de la survie. Just un jour de plus c'était un petit début mais c'était quelque chose les jours sans en rhythm. Clair cest révélait à travail. O Keats de Luc pendant la journée étapas des soirées à lire ooa ada dans la cuisine. La travail, était dormais satisfaisant et elle trouve son corps plus fort, son esprit plus clair. Luc était fidèle et sa parole il n'a pas posé des questions, n'a pas fait de son pas. Il lui a donné de l'espace quand elle en avait besoin et compagnie quand elle semblait en vouloir ils ont bien travaillé ensemble. Development une relation facile construite sur des tâches partages et un respect silencieux. C'est de qu'il puisse de clair et commence à apprendre les schémas de la ferme quand récolte quels légumes. Commence savoir quand les chèvres se sentient orna. Quels poulets sont pendus, les miles guffs un matin Luc la trouvé. Dans le potager quillant des tomates, vous avez un bon pile pour les mers a-t-il comment clair salad. Ils n'y sont pas si de France, diso avec qui j'ai grandi. Il s'agissait des premières informations personnelles qu'elle avait portées, volontaires et Luc sem reconnaître la signification. Il seconduel,
Akit del Adent, a rempler la pagna oet tatsi, demandatil, ovic disinvulture en garden lochent sur l'estimates clair etate, silent sus pendant si longtemps que luc pensate, probably meant kelni, enfin ella did Oklahoma. Petite firme, plus petite que mes parents, en surtout cultive du bel luc hocha la tit, bon pays agricole Oklahoma se tate et convenu clair, usqua siccio las sicares, frappe etq la banque, eight tout price. Luc la regada alors, ses plines de comprehension thella arrive trop van mon per a presque perdu, cet, indroit plus d'une fois, mes parents ont demonage dans la ville après cela a poursuivi clair, c'est surprenant avec, essaye valant de partage, mon pere travail dans la construction, c'est tate ... different n'est pas toujours mauvais, à propos Luc, no, acquiesce clair, mais ce n'était pas, I le sent tous les durate la terre et toi demande Luc. Talas, manque aussi, les mains declare se sont commis sur une tomate, we dit tel doucement li manque tous les jours, quelque chose à passe entre oace mo, une reconnaissance, une connexion, foggy dans, une comprehension partage, Luc s'éclaircit la gorge, et bien, tu es de retour, sur le pays maintenant, pour aussi longtemps que tu veux, l'autre clair regarda, author du jardin florissant, au champs au della au ciel ouvertodistus, we dit tel je suppose, que la Suisse, ils ont continue. Aquila de tomates dans un silenced compagnon mais quelque chose se tate, de place clair ovet, uvet, fort, just fisher, eta découvert QCE, natate pa aussi effrayant quel levat craint.ce so, alors qu'il etant ossus, sur la porche en regardant la couche du soleil, Luc et declare, la ville est sun festival, det ce weekend, pourrait être bien pour vous, de voir plus de red hollow, que cette ferme. Claire tendu genie ses pa genie suisse pas bon avec la foot. Ce n'est pas une foule lui et assure, Luc pas de une centaine de personnes au plus. Bonne nourriture cependant musique danser. Si vous êtes inclin Claire n'était pa inclin nades, elle n'y l'a pas dit voulez-vous aussi, j'ai fait. Généralement, une apparition, a declare Luc, achetes, une tato, une chaise, dites, bonjour aux voisins, ni restez pas longtemps, Claire le considerate. Une partie d'elle voulait rester dans la sécurité de la ferme, mais une autre partie qui se rendait plus forte chaque jour, était en train de voir plus d'cet, indroit qui devenait un refuge de cord, dit-elle finalement, ves mais n'y peut pas promettre que je resterai longtemps non plus la souris de Luc tate petit mais authenticate. Assez juste. Alors que Claire était allongée au lit, ce soir diolo, écoutant les grillons, à travers ses fenêtres ouvertes, elle réalise quelque chose d'important, elle n'avait pas pensé courir des pièges. Pour la première fois depuis, avec fui se vlva, elle pensait et rester à la place c'était un petit changement, mais et alors qu'elle s'inditait, Claire se demande quels autres changements pourraient attendre juste au coin de Red Hollow le samedi matin, est arrive avec cancil, Claire et une brise juste un temps parfait pour le Red Hollow Summer Festival. Claire se tenait devant le petit miroir dans sa chambre au-dessus de la grange, sa cinte rendre présentable. Elle n'avait pas grand-chose, à travers juste les vêtements qu'elle avait apportés dans son sac à dos. Elle s'est installée sur son jean lemoynes et un simple t-shirt bleu. Il avait un coup à la porte en bas. Claire se tendait momentanément, puis se rappelait que c'était juste Luc. Elle était en sécurité ici avenir, donnant à son reflet un dernier regard incertain avant de descendre. Luc a attendu au bas des escaliers, vêtu d'une jean propre et d'une chemise bottonnée. Ses cheveux étaient peints et il s'était raisé. Claire s'est rendu compte que c'était la première fois qu'elle la voyait, avoir l'air si assemble. Prat, demanda-t-il, c'est surprenant, son apparence. Claire secoua avec l'ourlet de sa chemise. Genie rien de fantaise et porta. Tu as l'air bien lui assura, Luc, c'est just un festival de partie-ville pas, une affaire de cravate noire. Ils sont conduite, en ville dans, l'ancienne camionnette de Luc. Claire était assise près de la porte du passager regardant le passager passer. Red Hollow était different à la lumière du jour plus malheur mais aussi plus convivial. Des bannières colorées pendaient dans la romaine et les gens installés des stands sur la place de la ville. Ce n'est pas grand-chose, a déclaré Luc en garant la camion mais les gens ici attendant avec impatience toute l'année. Car elle est bien, dit Claire, et la pensée. Il y avait quelque chose de charmant dans les décorations simples, et l'effort communautaire évident. Ils se sont dirigés vers le festival, gardant une distance respectueuse entre eux.
Claire a remarque que les gens se regardient, la curious, evidente dans leurs expressions. Luc hocha la tête sur placiris, citadins, mais ni cest pa arrayed pour discuter tout le monde, nous regarde, murmura Claire. Pas habuchu, ni suis pas exactement, le type social, fait le fait, du d'entre nous, a déclare Claire, essay en Denis, passé sous, la tension le festal, etat centre sur la place, de la ville, une zone herbus avec un gazebo, au milieu, des stands bornient, le perimeter, vendentout, des confitures, maison bijous artisanaux, una banda cest, installé dans, la gazebo, testant, des microphones et des instruments, des réglage, les émovu, montre propasa, Luc Ilasant, marche lentement, à travers le festival, Luc Soulani, divers monuments étaient présentés Claire à quelques personnes, bien qu'il ait price soin de la présenter simplement comme Claire, qui est à la ferme sans autre explication. Claire était reconnaissant pour son pouvoir discrétion. Elle sur parlement les présentations mais n'a volontaire aucune information sur elle-même. La plupart des gens semblant reprendre sa réserve et no pass à pi ilsc, sant arrêts, dans, une cabane, de nourriture, de rigi par, une femme, dodu, ichi femme, dodu, et joyce, nomi elle, que Luc explique posséder le restaurant local. Luc Harrington, comme vis et respire s'exclama elle, ni typavu en ville déploie des semaines et tu as amin un ami, c'est Claire et déclare Luc Claire voici elle le meilleur cuisinier du comte, arrête, dit elle, content, just pour que vous obtenez, des kits supplémentaires, vous, elle aspire de la nourriture, sur du assets, en papier des kits de barbe, et barre du maïs, sur le cob et une salade de choux, le stomac de Claire grande à la odeur, merci, dit-elle. And acceptant L single quotes ASSIETTE.ILS. On trouve un endroit sous un grand chain etc. Sant osis sur la hobe pour manga. La nourriture était délicieuse et Claire s'est rendu compte qu'elle avait plus fame qu'elle n'y le pensait. Bien, nan, demanda Luc le regard nettoya son assiette. Claire hocha la tête. Vraiment bien. Le groupe commence à jouer des classiques du pays qui avait plusieurs couples se levant pour danser devant le gazebo. Claire les regarda ressentant un étrange mélange d'envie et de malaise. Elle facet longtemps, qu'elle n'y se permettait pas de s'y amuser comme qu'à alors. Que pensez-vous de Reed Hollow? Demanda Luc, mettant son acide vide de quitte. Claire considère la question. C'est simple pacifique tout, le monde semble. C'est canita, Ilis la font, a confirme Luc parfois c'est bien, parfois pas le cas beaucoup, pas de secrets dans une ville de cette tale. Claire se reddit légèrement. Je suppose qu'une Luc semblait réaliser son erreur. Mais les gens ici s'occupent de leur propre entreprise pour la plupart si sont de bonnes personnes. Avant que Claire n'y puisse répondre, une ombre tombée sur eux. Luc leva lest son expression se resserra presque imperceptibly in Harrington. A déclare un homme qui se tient audicis d'autre author de l'âge de Luc mais sablé de manière extensive avec une chemise croquante et un jean de crita. Genie m'attendait pait voir. Vans, Luc, acquies, Freudman, le festival, est ouvert et tout le monde, le regard devancé de Ploquevers Claire. Cessio voyant sur elle d'une manière qui fait cette ramper sa peau. Et qui est cette charmante dame. Claire dit Luc sa voix plate. Claire voici Richard Vance, sa famille possède la banque, et la moitié du compte, et ajat, Vance avec, un seria, n'aqua mais Luc, ici ni se vendre pa mort combien de fois qui fait une offer. Tatu comme sunvile la mel, y avait un avantage autant amical devant que Claire se méfiait immédiatement. Elle est restée silencieuse, ni volent pièce de zenga, ni fa vendre aujourd'hui nan plus, a déclare Luc n. Se levant, si vous excuses, Vance leva les mains, en simulation directe, pas de discours de Ferro Festival, G6, mais mon offer se dresse toujours cette terreferate une opportunity development parfaite, pa intéresse, dit firmament, Luc le sourire de Vance na piétine cessio, a bien, penses y tout le monde un prix Harrington, son regard se tarda à nouveau sur Claire, tout le monde, il s'allugne laissant une tension inconfortable dans son sillage, désolé pour qu'à marmina Luc, collectant leurs, acides vidist, quietatel, demanda Claire, Richard Vance, sa famille, sa adquita, toutes les firmes ICID, DNX, les violent, construit une station de fantasio quelque chose, et tu n'y vendras pas. Luc la regarda son expression sérieux. Cette terre est dans ma famille depuis des générations, si un est pa seulement, la salit et les récoltes, c'est ... tout. Claire hocha la tête comprenant, je comprends l'expression de Luc satisfait.
G sais que vous le faites, le moment est interrompu par une annonce que le venti au inchers atat, et tatsa le point d'ake, Luke regarda vers le gazebo, nous devons nous diriger. J promise d'acata une tat, vous vous souvenez, il est entre joint la foule c'est ressemblant author de la table des inches, au moins du douzaines de tots etient exposies, pomme de pomme, saris, rubus, paves patchy unum plus a jovec une voix emplein essa a servi de commissaire pricer madame et messieurs nous avons de belles pâtisseries ici aujourd'hui, tous les profits vont, au service d'incendie red hollow communicants l'appel d'autres la. Ventio en chairs cessent rapidement de placer une concurrence de bonne humeur faisant augmenter l'esprit. Luke attended Pataman, regardant la tarte apres la venti d'état. Enfin une tarte et la crème au chocolat d'est venu pour une offer. La préférée de ma mère dit-il tranquillement et clair. Luke a rejoined les chairs, levant la main, plesios voice, lorsque le prix atteint $40, la plupart des soumissionnaires ont abandonné. Sells Luke et Richard Van Sant Resti, 50, cria Vance, regardant directement Luke, 60 controversa Luke, sa mature Vance Sauer, 75 ans un murmure, à travers la foule. C'était bien plus qu'une n'importe quelle tarte, qui était partie jusqu'à présent, Luke Isita et Claire pouvait la voir faire less. Mathematiques tellus elle savait que $75 n'était pas allé épargner pour un homme qui dirigeait sous une firme. Cotivent, dit finalement, Luke sa voix la souria n'a quoi devant s'est élargi $100. Elle foule halita le commissaire priceur, avec l'air ravi, $100 pour la tarte et la crème au chocolat de Madame Peterson, SCEQJ 10 plus les mains de Luke s'essarent. Aces quittes, Claire pouvait voir la lutte sur son visage, la prison, en train de faire preuve de praticité, avant qu'elle n'y sache si qu'elle faisait, Claire s'est avancée, 125, a-t-il cry. Luke la regarda avec surprise. Le sourire n'a quoi d'avancer faibli. 125 de la jeune femme et annonce le commissaire pricer SCEQJ intense plus. Vance regarda Claire. La riavette. Apres un moment, il hausa les épaules to la vita, dit-il into un emploi vendu pour $125. Le commissaire pricer déclare frappant son marteau, Claire et Rami l'argent tout ce qu'élevait les de son fonds d'évasion eta except la tarte. Vous n'aviez pas à faire cas dit tranquillement Luke en s'éloignant de la. 21 chairs je voulais répondit Claire. Dallas, j'aime la tarte et la crème au Luke étudia son visage, puis saurit un voice rare authentique qui atteignit, c'est merci à Ellis, s'entrevenus vers la camion la tarte, c'est équilibre soigneusement, entre les mains de Claire. C'est encore tit, à déclare Luke nous. Ne vons pas encore aperti si vous vous amusez, Claire et regarde author de Louis le festival, c'était bien et une partie d'elle vous les reste mais la rencontre avec Vance Lewis. Avec les une sensation explicite les curieux regards des citadins commankind apporter sur ses nerfs. Qu'avou derengerit si nous y retournions, elle demande, jeu assez digens pour une journée. Luke hocha la tête comprenant dans ses bien se retournance à la maison mais on le mot à price clair au du pour vous et etc. CEQ. La ferme devenait pour elle n'était pas ça mais quelque chose, était bien de retour à la ferme, ils ont partage, la tarte sur la porche alors que le soleil communiquait à ses couches. C'était un effet délicieux rich it, crimo avec, une croate, fulati parfait, votre chaque, centime de Claire apres, sa première bouchée, Luke hacha, a la tête en accord. Ma mère aurait adore ils ont mange dans un silence confortable en regardant, les couleurs changer dans le ciel. Martha est allongée aux pieds de Luke, levant parfois les yeux pour un document par des tartes pour toi. Dit firmament Luke, au chen la chocolate est mauvais pour les chens Claire sour à la change il y avait quelque chose d'ici authentique dans les relations, de Luke avec son vieux chen une loyauté et une comprehension qui ont parle des années ensemble. Depuis combien de temps l'avez-vous demanda Claire, Dix ans répondit Luke July eu comme un child quand elle était trop frappée pour le burger qui la possédait elle a finalement comme il fallait juste le bon endroit. Claire hoche, la tête comprenant le parallèle qu'il discerne puis-je vous demander quelque chose, dit Luke apres un moment. Claire s'étendit mais hacha la tête, cet argent pour la tarte. Etat CE2 tu avais, Claire bessa, les douceurs, son assez patout, mais la plupart, Luke tit silencio pendant un moment, pourquoi pas que thela vous importe dit simplement Claire, et pas. Que vance est le genre de homme qui pense que l'argent peut acheter n'importe quoi, je n'aime pas les hommes comme les mots pendant entre aux lords d'implication. Luke n'a pas appris davantage, mais son expression s'est douce je vais vous rembourser, a-t-il dit.
nan clair secoua la tit. Consider est, lauer pour la chambre, la travail que vous faites plus que couvre thela a. Explique Luc, alors consideras thela comme un mercier, insiste Claire. Pour ne pas poser de questions, Luc a étudié son visage pendant un long moment puis a hoch la tit. Bien les ont terminé la tarte alors que les premiers etos hantaparos, dans la ciel obscurcissant. Claire a ressenti un contentement qu'elle n'avait pas depuis des années un moment, paisible sans peur ou inquiétude. G devrait me coucher, a-t-il finalement dit, commences tit demain, Luc hacha, la tit, dormes bien, Claire. Alors qu'elle se dirigeait vers la grange, Claire sentit ses sur son dos, padun, monia qui la mitate mal alos, mais d'un monia qui la facet se sentir ... Vous vraiment vous, pita pour la première fois depuis longtemps les. Semaines qui ont suivi se sont installés dans une routine confortable. Claire et Luc ont travaillé Kate et la ferme. Leurs mouvements devenant plus synchronisés en apprenant les rythmes, les uns des autres la chala estival s'est intensifie, ce qui rend le travail plus dermes aussi plus sat, quand il a été fait, Claire s'est retrouvé à ses ouvres devant partagian de petits morceaux de son pas son enfance, et la ferme de l'Oklahoma, ses livres préfères, les aliments qu'elle aimait. Luc a écoute sans poussa pour plus, offrant ses propres tourhen retroa, elle a appris qu'il était allé l'université pour les sciences agricoles, mais est revenu lorsque la consommation de son père empire, qu'il s'était marié y a une fois, mais elle avait choisi la vie de la ville sur fleuve du Bras, qu'il jouait de la guitare bien qu'il n'y revendiquait pas tous bien joues, quelque chose pour moi et exhorte Claire ansor en s'asseyant sur les porche. Luc. Secoua la tit croyez-moi te niveau pasca, oui, insiste Claire. Cite plot. Quelque chose dans sa voix aide la convaincre. Luc est entré à l'intérieur, et est revenu avec une AVL. Guitare acoustique il s'assit sur sa chaise et bascule justant. Le réglage n'était pas que n'était pas parvenu. Puis commença à jouer malgré ses clauses de non-responsabilité. Il n'était pas du tout mauvais. Ses doigts se déplaquant en toute confiance sur les cordes. Jouant une mélancolie lente et il n'est pas chant, mais la musique parle de lui-même. Un son solitaire qui est rappel à Claire des espaces ouverts, et des soirées tranquilles quand de la termine. Claire a applaudi doucement, c'était magnifique. Luc avait l'air gêné, c'est juste quelque chose que j'ai inventé tout. As il cric que demanda Claire, impression en acute Luc hausa les épaules, just des nuits parfois, mais de jouer en autre. A demande Claire. Luc semblait sur le point de refuser, puis a change d'avis. Il a commencé une autre chanson, celle-ci un peu plus optimiste. Claire regarda ses mains, la fécondante, son expression a change pendant qu'il jouait, plus ouvert moins garde. Elle réalise avec un début qu'elle voyait un kit de Luc qu'il n'y montrait pas souvent cette pensée lui a fait se sentir spectaclé. Privilégié d'une monia ou d'une autre quand il a terminé la deuxième chanson, Luc aimait la guitare de kit. C'est assez embarrassant pour une nuit si n'était pas gagnante. Lui a assure Claire c'était charmante. Luc la regarda et quelque chose passa entre eux un moment de connexion qui a lo de la des mots. Claire sentit son cœur battre plus vite et elle dit tourna l'est du soudain. Je devrais vérifier les tomates, a-t-il dit en se levant. Je pense que certains pareils étaient prêts à choisir Luc la laisser passer sans commentaire, mais elle pouvait sentir ses yeux sur elle alors qu'elle se dirigeait vers le job. Claire prit une profonde inspiration, essayant de se stabiliser. Ses sentiments se développant. Pour Luc Ilis itiant, dondre satica signifiait se blesser elle le savait mieux que la plupart, mais alors qu'elle se ganula dans le jardin, vérifiant les tomates qui n'avant pas vraiment besoin de vérifier. Claire a dit admettre qu'elle pourrait déjà être. Luc Harrington, avec ses forces tranquilles et ses voix douces, avait commencé à se frire un chemin dans son sillon et fella la terrifiat plus que tout le lendemain matin. Claire était dans la grange nourrissante. Les cheveux lorsqu'elle a entendu une voiture monter dans l'allée, elle se tendit, se déplaquant vers la porte de la grange pour jeter un coup d'huile. Si n'était pas la commune de Luc il était en ville pour des fournitures. C'était une voiture noire élégante qui criait de l'argent et du pou. Richard Vance est sorti vêtu d'un costume de fer malgré la chaleur. Il regarda autour de lui repéra la maison et se dirigia vers elle. Claire hésita d'être entrée se cachant dans la grange et la confrontant, avant qu'elle n'y passe. Décida, Vance remarque la porte de la grange ouverte et change de direction. Se dirigeant vers elle,
bonjour lobes applatil, sun surya toutes, les dents blanches parfaits, claire nan, nous, sums rencontres au festival, claire sorta de la grange, assuyen ses, mains, sur sun jean m vance, luc nest pas law, appellis more richard detail, endus, Etienne fate, j'espérais la rattraper, j'y penses pete toyette, moi poriens, avoir une petite conversation. Avertissement des cloches sont parties dans la tête de Claire, à propos de Claire. Vance jeta un coup, de will author de la firme, prenant, les champs, la grange, la modeste, maison. Et propose de l'opportunité, pour vous et Luc, Claire Croisa, les bras, G nices PACEQ tuvo dia, les sourire devant n'a jamais faibli, permets more dita direct, Luc Harrington est aussi sur la mobilia de premier ordre qu'il gaspille en mais et en pute. Mon entreprise view developer CE terrain en quelque chose de valuable UNA station qui portrait, des employés de l'argent à Red Hollow. Il me semble que l'agriculture, en vote la peine, a replete clairvance et agit uni main détenu, l'agriculture est en train de mourir. Luc fate, a peine de dubouts et il le sait. G. Lewis offre suffisamment d'argent pour prendre sa retraite confortablement, alors que devrait Lewis en parler JSA. Il est un tel en vance fait un pas de plus. Mais vous êtes nouveau ici et vous n'avez pas le même attachement émotionnel à cet endroit. Vous pourrez later avoir la raison claire c'est radet et pourquoi ferez G coq parce qu'il y aurait quelque chose d'autre pour vous bien sûr. Le voix de vance est tombé sur un ton confidentiel G pourrait en faire la peine. Dix% de la courte c'est beaucoup d'argent clair, assez pour recommencer, quelque part l'implication, était clair vance avait, compris qu'elle fuyait quelque chose, elle réalisation et envoy unfroy dans la colonne vertébrale de clair, G n'y suis pas intéressé detail firmament, et Luc nan plus, elle souriait de vance et refroidi tout le monde en premium Luc Harrington. Il s'agit juste de trouver le bon ifit, tout devrait partir, dit clair. Sa voix, stable malgré la paix, humili dans son estomac vance la itadi un instant, puis house les épaules penses mon offer, ne durera pas éternellement il, assorti une carte de visite et la tenue à lui, appellis more condez-vous, changes de vis, claire napa price la carte, vance sauert et la glissa dans la poche de sa chemise, ses doigts s'aidant un instant trop longtemps, claire recula rapidement passes une bonne journée, claire dit vance s'éternant pour retourner vers sa voix. Disa Luc Hugimi suis, arrête nest cepa, claire la regarda perti, son cœur battant ce nescu lorsque la poussière de savoir s'était installée qu'elle, attire la carte de visite de sa poche et la détrienne petits morceaux, les dispersant, dans le vent, elle vanit définie de nourrir les cheveux lorsque le camion de Luc s'arrête un regard sur son visage lui, et dit que quelque chose ne la pace qui s'est passe, demanda-t-il posant un sac d'épicerie, Richard Vance était là, à déclare clair, en regardant l'expression de Luc sombre. Il voulait parler d'acquitter la firme, la mature de Luc se resserra qu'il t'y dit. Claire a hésité puis a décidé de la honnêteté. Il m'a offert de l'argent pour vous convaincre de vendre j'ai dit qu'il y aurait quelque chose pour moi. Lest you de Luc l'ignorant, de cola ce fils de il se coûte prenant, une profonde inspiration. G suis décelé qu'il vous est derange c'est born, Louis Asher Claire, G Louis II dit que nous nations pa interesses. Luc la regarda brusque, nous Claire sentit, c'est jaus chauds, G voulait justia, c'est ta décision. Bien sûr, G ne voulait pas qu'il pense que j'adorais tarda à vous faire pression. L'expression de Luc séduisait merci, il regarda à travers les champs. Son regard distant, Vance ne comprend pas cette terre. Ce n'est pas seulement la propriété, c'est l'histoire c'est de la famille. G comprends, dit doucement Claire. Luc la regarda vraiment. G sait que vous le faites, il a ramassé l'épicerie et les patins les du genre. Alors qu'il se dirige vers la maison Luc et ajoute, si Vance revient quand ne suis pas ici ni vous, engages Piaovich Louis, il n'est pas aussi poli qu'il est l'air, Claire hocha la tête. Se souvenant du foi qu'elle avait ressenti quand Vance la toucha. G ne le ferait pas de même pas qu'il te parle, admit Luc, la voix basse surtout assis sur et G po mi gira, lui et assure Claire. Luc la regarda G en doute pas, mais Vance il n'y joue pas toujours juste. Il y avait quelque chose dans son ton qui a fait que Claire se demandait si y avait une histoire au-delà de infancia, mais elle n'a pas demandé, tout comme Luc respected son intimate, elle respected l'ACN. Elles ont fait la déjeuner ensemble dans un silence compagnon, mais Claire pouvait ressentir une nouvelle tension dans l'air. La visite de Vance avait perturbé le rythme paisible qu'il avait établi. C'était un rappel que le monde extérieur existait.
avec toutes ses complications et dangers, alors qu'il mangeant clair et attrape Luc le regardant avec une expression elicible, quoi, elle demande, Luc semblait débattre avec lui-même, avant de parler, vous avez dit que nous, nations pa interesses par, l'offre d'avance clair hoche, la tête avec, prudence, July fate, SCCQ, fella signifie que vous prévoyez de reste, pendant un moment, du moins, à la question price clair de, elle n'avait pas pence, si loin, en avance, quand elle était arrivée en rouge pour la première fois, slow, elle avait price la vie en jura, à la fois trout concentré sur son passe pour considérer son avenir mais maintenant, diem, si thella vous convient, l'expression de Luc écliqué un sourire tyrant au coin d'essai bush plus cubine, clair sentit, quelque chose de chaud fleurir dans essai poitrin, quelque chose de dangerement, pres de l'espoir, pour la première. Foistipide anais elsest permis d'imaginer un avenir au-delà de la simple un avenir, ici dans cette ferme, avec cetom comme stable qui n'a rien demande mais adon tang des choses c'était terrifiant, et me vélo, mais alors que clair regardait le sourire de Luc, elle n'y pouvait, s'empêcher de se demander, que se passerait lorsque son passe la rattrapait inévitablement, parce que ceci serait le cas. Car la toujours fait et quand fella s'est produit Luc la regarderait toujours de la même manière. Cette nuit la une tempête fera sa roule, clair licite, dans esse chambre, Odysseus, de la grange lorsque la première, éclair note suivi, d'une boom de tonnerre qui secoua les fenêtres, la pluie commence à battre sur le toit, l'ordre est insistante, clair et miss son livre de quitte, son combattant, la course, les tempêtes levaient toujours rendu nerveuses, mais depuis la nuit au élevate, non elle n'y penserait plus. Une autre fiche de foudre plus proche de cette voice, clair trecellet, tyrant ses genuvers esse portrin, les lumières clignotant, une voice du voice, puis, c'est sans complètement étience, l'obscurite, la ingletet, brisé uniquement par, les éclairs, intermittents de la foudre, la respiration de clair est devenue pef profonde, la panique se levante dans esse gorge, elle essaie de se rappeler qu'elle était insécurite, QCE n'était qu'une tempête, mais son cause ne cauterait pas, un accident de tenir particulièrement bruyant, lui a envoyé un brouillage du lit, elle avait besoin de sortir, besoin de l'air, clair tâtonna son chemin vers la porte et descend les escaliers, glissant presque sur les marches humides, à l'extérieur elle pluait immédiatement trempe, à travers ses vêtements, mais elle a peine remarque, elle se tenait, dans le corps habitant essayant de reposter, les souvenirs que la tempête avait du clenches s'est exécu Luc le trouvé, sous la pluie battante les bras enroules author del tremblant, il venait la vérifier quand la puissance était porting une lame de poche et de couverture sub, clair il est, Apple event hurlant, quest si que tu fais ici il, ni pouvait pas répondre, ni pouvait pas trouver les mots, un autre éclair illumina son visage et Luc avoue la terre lobus, sans hésitation, il traverse la cour, s'ala dit-il doucement, plaquant, une main sur son bras, along nous, à l'intérieur, clair lui, a permis de la guider vers la maison principale, esse présence constante l'ancrant, dans la présente, et l'intérieur Luc enroula une couverture author de ses épaules et la conduisait au canapé, il allume plusieurs bougies jettant, une lueur chaude dans la pièce, vais faire, d'où dit-il, dit endeménageant dans la cuisine, clair, était assise se blottissait, sous la couverture prenant progressivement conscience de la mouture et du froid qu'elle est, Luc est revenu avec du tasses fumantes plaquant la sienne, sur la table basse, vong elle vuates, trempe observatiel, attends ici, il a disparu dans le couloir et est revenu avec des vêtements, une chemise en flanelle et un pantalon de survêtement, qui serait trop grand pour elle mais esse, la salle de bain, est dans le couloir, a-t-il dit, les lui tendant, changas, avant de prendre yo clair hacha la tête et se diriger vers la salle de bain. Elle change rapidement enroulant, les manches et les jams pantalons de Luc il sentient comme lui comme la foin et le savon et quelque chose de unique. À son retour dans le salon, Luc avait construit un petit feu dans la cheminée. Il s'assit sur le canapé, regardant les flammes danser, mais, demanda-t-il, en s'assent, à quitte de lui, gardant une distance prudent entre au clair hacha, à la tête, ramassant, son, the merci je suis désolé pour, elle fait, vaguement vers la porte, pas besoin d'être désolé à déclare Luc, les tempêtes peuvent être mais il les savient tous les du QCE, n'était pas seulement la tempête qui avait envoyé clair en panique. Luc a attendu patient comme toujours.
Louis donnant l'espèce, pour parler au garde le tonne grandate mais, il sonate more distant ment, le père de la tempête, était de passé, il I might. Les tempêtes se déclare clair soudainement, sa voix p notable audaces, de la pluie, dit qu'il, éteint la couverture parfaite. Personne n'y pouvait entendre elle fixant son, the luc étates a mobile son expression soignisment nuta votre mari, demanda tltranquillement. Claire, leva les yeux, surprise, comment saviez-vous, le facondant vous, tendes compte les hommes vous reprochant trop, les coquimas que j'ai entendus à travers les murs de la grange, le fait que vous arriviez avec rien d'autre cassac à dos, et les vêtements, sur le dos les yeux de Luc étiens tristes. Gili dus vous, les mains de claire se restaurant author d'sa tas. Il n'était pas toujours comme coq, quand nous sommes rencontrés pour la première fois. Il n'était charmant attentif. Ma fait me sentir spécial. Luc écouta, pas interrompait, et commence petit, critique. Vérifia mon téléphone. Je me suis fait si j'étais en retard, ensuite que empire, Claire prit, insoufflé, la première fois qu'il m'a frappé. Il a pleuré, et pour a promise qu'elle ne se reproduirait plus jamais, Gili cru. N'est-ce pas de ta faute? Dit doucement Luc. Claire est faite unria aima, c'est que le conseil du refuge féminin, et aussi dit. Celui que je suis à la première fois que j'ai essayé de partir, mais je suis retourne vers lui. Donc la deuxième fois, et la troisième fois, et toutes les fois, et presque, celle-ci était sur moi et non dit fermement. Luc celle-ci était sur lui. À chaque fois, Claire le regarda foulant son visage pour la jugement et en trouvant aucune. Le dernier noyer est-il poursuivi, sa voix plus stable maintenant il y avait une tempête comme celle-ci et il avait bu il a dit que personne, ni m'entendait crier la voix déclarée et très je penses qu'il allait me tuer, je l'ai vraiment fait. Les mains de Luc se serrant, dans les poings, mais sa voix est restée douce. Si qui s'est pas, il s'est évanoui et j'ai cru j'ai attrapé. Si que je pouvais porter et just. Je suis parti, j'ai pris des bus, j'ai changé de direction plusieurs fois au cas où il me chercherait, je me suis retrouvé à Claire, regarda author de la pièce, aux bougies vacillantes et au fuchsia, je n'y l'ai pas prévu, mais peda que c'était sans l'autre. Peda que c'était le cas accepta doucement Luc il se sent ossus en silence pendant uncertain, tang le sel sans le crépitement du feu et la pluie contre les fenêtres. La tempête était maintenant plus douce le tonnerre plus distant à vous père David trouva demanda enfin Luc Claire hocha la tête il a dit qu'il le ferait, a dit qu'il n'y avait nulle part où je pouvais, or qu'il n'y me trouva, puis finalement elle regarda Luc, père dans ses yeux, je devrais partir. Je te mets en danger, just en étant, ici nan, dit Luc, sa voix ferme, tu ne l'es nulle part, sauf si tu le suiciderais, mais si vient. Ensuite, news, en accouperance interrompit, Luc ensemble, le mot pendait, entrer au dans un ensemble, un mot si simple, mais si plein de sens, pourquoi demanda Claire, sa voix, se brise, pourquoi voudrez-vous, risquer la pour moi et vous, me connaissez à peine. Luc la regarda ses yeux reflétant, la lumière du feu. Gen says, assays, G says, Q to ease, forte, brave, taunt, sa voix, G says Q, lorsque vous seriez Raymond, il illumine votre visage, G says Q, vous parlez aux plants lorsque vous pensez Q personne n'écoute, G says Q vous êtes, la première personne qui est faite, Q cette mais, se sent comme une maison depuis longtemps le souffle déclare le price dans sa gourde, Luc, vous n'avez rien à dire, lui a-t-il assuré, Genie demande rien. Je veux juste que vous sachiez que vous êtes en sécurité ici et que vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Que si se présente il devrait me parcourir pour vous éteindre des larmes remplaçant les. You declare je ne sais pas quoi dire, vous n'avez rien à dire, répéta Luc, je ne courrais pas passer sous la pluie. Clara roussit un petit sourire à travers ses larmes de corde, passer sur Luc, sourit, and un soulagement évident dans son expression. Bien maintenant buvez votre the avant qu'il n'y phosphore, il se sont ossus ensemble alors que la tempête se calma progressivement, la silence entre au confortable, et compagnon pour la première fois depuis qu'elle avait fuyé sa vieille vie, Claire se sentait vraiment ensuite pièce, mais émotionnellement comme elle pouvait, respire un nouveau compuls, tament. Et alors qu'elle regardait, Luc attacha le feu,
Sun profil fort dans, la lumière vacillante, clair cest, rendu compte, quel tombate, amoureux de lui, tombadour, etivite, d'une manière, quel citate, promise quel ni la ferrate, plus mais petard, just peta set voice serrate, different pass, q luctate, different strict et patient, et gentle d'une monière, q sun exp. Navate Shamway eat, meme au debut, Alora Q les bougies broliant, bust etq l'incendi, sin stale and brazes, claire a price una decision, Elle reste, Elle se permetrate set chance de bon air, set possibilite, de gurissen.etc, sun pass, venate la churcha, Elle ni ferrate, pa face, a thella, seul.pa plus, claire cest, reveille a, la lumière du soleil, qui coule, a travers. Definadas incanus pendant un instant laet disorienti sunker battant avec la panique familia de se revila dans un endroit étrange puis elle se souvenait la tempête sa pan la generalis de Luc elite sur le canap dans son salon recouvert d'une court point qu'elle n'avait jamais vu auparavant la maison etate.com. Cléda cette adresse passant. UN main dans ses chevaux emel, les vêtements de Luc pendant le brement sur son cadre, les manches se sont retrouvées plus fois. Elle pouvait sentir le café se brasser dans la cuisine Luc estapa, dans la porte, du tasses à la main, le matin dit-il, sa voix douce j'espère que tu as bien dormi. Claire a accept le café qu'il a offered in roulant, ses mains author de la tasse chaude. G. Lie fate, merci, Luc tados dans la fauteuil en face d'elle. Louis donnant de l'espace, ses chevaux, etant humides comme si venait de se doucher, et il sentait, le savon et le plein air, le pouvoir est de retour, est-il det, storm, a passe vers minuit, clair hotcha, la tête certain son café. Apres sa confession émotionnelle ly precedente, elle se sentait, étrangement lega.com si un poids ovate et livre. Mais elle se sentait également expassée, vulnérable d'une manière qu'elle ne s'était pas autorisée à être dpa d'années, vers la nuit dernière. Comment que-t-il, vous n'avez pas parlé si vous ne voulez pas interrompre Luc, ceq partage, c'est votre entreprise, genie le faire plus à moins que vous le faisiez. Claire a été son visage, les serou, l'ensemble de sa mature, elle croyait, merci dit-elle doucement pas seulement pour portout. Lucocha la titi en petit souria jouant aux coins de sa bouche que pensez-vous des crêpes, G. fait une pile, moyen la dimanche matin. La simple offre de normalite était exactement ce dont Claire avait besoin. Les crêpes parfaites et pers le petit déjeuner Claire est retournée dans sa chambre au-dessus de la grange pour se changer en ses propres vêtements. La journée était Claire était brillante tom si la tempête avait toutenit toi elle pouvait voir. Luc dans les champs, dacia au travail, évaluant le dommage des fortes pluies, Claire le rejoint, tombant acquit de lui alors qu'il marquant sur le proprio. Una partido me sauvet et aplati par la vent et una section de clécha etate en beso una branch etate tombi distus patro mal evalua Luc aurait pu être père. I laissant travail Kate a Kate en reparent la clatch. Leurs mou Claire était consciente d'un changement entre une nouvelle comprehension une connexion plus profonde. Luc ni la pas traité de freement après sa confession, ni la pas géré comme si elle était fragile ou le brise. Il est just travail, au quittedel.com, toujours, mais avec une protection tranquille qui la facette se sentir en sécurité platet quitafi.offer et à mesure que les jours patientes, Claire se retrouva à regarder Luc de plus. Pres la facan dans ses mains se déploquant pendant qu'il travaille les froissons. Author de ses quand il saurit, la force tranquille dans ses épaules. Elle la surprise et la regarda aussi, quand il pensait qu'elle n'y regardait pas au kengdo n'a parlé de cette nuit par l'incendie. Mais il est suspendu entre au pas comme une barrière. Mais comme un ponte en sawyer environ UNEC, après la tempête Claire était dans la cuisine en train de dîner, lorsque Luc est venu des champs. Il était couvert de salade et avait l'air fatigue, mais ses yeux sont élems quand il la voit et quelque chose sent bon dit-il en se levant les mains à levier ragout de beauf répondit Claire Mamarella reset. Luc ses mains sur une serviette besoin d'aide presque faite. Je tens just les biscuits. Luc se pencha contre la regardant se déplace dans sa cuisine avec une facilité qui aurait été inimaginable il y a quelques semaines. Claire était consciente de son regard mais ne se sentait pas mal et los endestes au lieu de thella elle s'est senti apprécié ou demanda-t-il à tropin son expression réfléchie. Luc secoua la demande, la tête rien, j'y pense, juste à quel point
cet android say sent different avec vous, ici Claire sent it, una chala say rapanda a travas, el qui navate ria, avoir avec la faucha, different comment. Fuller, did simplement Luke, niar la menitaria penita, evident a Claire de devoir, letia les biscuits du fit leurs samets d'ors faisant son eau de la bouche, ils ont mange et la table de la cuisine, parlant du travail de la cuisine, parlant du travail de la journée et des plans pour demain, c'est si normal, si domestique, q Claire ad say, rappeler qce, natate pa vraiment, sa vikel, atate encore, a bean des gods, une invité, ica, aprs, les donneurs, il sa sant, osis, sur la porche comme d'habitude, en regardant le coucher du soleil. Martha Gisato pides de Luc battant parfois, saq lorsque lundo dixa j pence, a declare Luc apis un silence confortable la marche des producteurs est ce samedi enville, g pro généralement certains des légumes, avandra emrias vous venir, Claire Hasita, le festival of 8 eat una chose una brave, apparition dans una la marche des agriculteurs signifierait passer des airs enville interager avec les gens état visible, genie sais par atiel dit hanect mint, genie suis pas dit prat pour autant ... una exposition, Luc hacha la tite com. Dans ses you pas de pression g penses just q, Joffrey Claire regarda les champs, d'ors au soleil couchant, la ferme, était de venue, son sanctuaire, sa caché, mais elle n'y pouvait passer qu'à finalement. Elle devrait apprendre d'or, à vivre à nouveau, dans le monde, un monde, qui comprenait, d'autres personnes en plus de Luc en fait, dit-elle, c'est docedent, g pense, qj more, y orla, la souria de Luc valet, la nervosite q, la décision de déclenche dans sa poitrine, genial nous patrons tit, les miles androids vont, v, iles en pal, un pel plus longtang, alors q les étoiles commun caient, et apparata puis en ditborn, nous et alors q Claire retourne vers la grange, elle sentit, un battement, d'excitation melang et son angst, una journey enville, avec Luc c'était presque.com, una date.la pensila et la fois ravi et terrafa, le samedi est apparu Claire et chul, Claire s'est habili soignisment, dans son jean le plus propre, et un t-shirt bleu qui assorti ses yeux, elle poussait ses chevaux, depuis son arrivée, a red hollow et maintenant, il tomba en vagues douces, devant ses épaules en regardant, dans le miroir, elle se reconnaissa, à peine, son visage, s'était rempli, de repos réguliers, et ses yeux avaient perdu le conti, Luc charged des cases de légumes, dans le camion, lorsqu'il est descendu, dsage, il leva les yeux quelque chose dans son expression fait sauter le cœur de Claire. Tu es l'air bien dit-il simplement merci, répondit Claire soudainement, timide alors toi aussi et il le fait, dans un jean propre et une chemise, boutonnée avec les manches en release, ses chevaux encore humides d'une douche à la sont conduite en ville au moment où le soleil nettoyait la raison, la place de la ville avait été transformée en wash animales stands eaten stales et les agriculteurs, déchargent, leurs, marchandise. Luc, a securus un bon indroit pres du centre du cara eta Montrea Claire comment organiser, les légumes pour un trait maximum des tomates vibrantes à l'ovent, des légumes verts effigious, affiches afen kiel, ayant l'air frais, et croquant, les courgettes et les concombres, disposes en ranges soignées, vous avez un pile pour. Della, a commenté Luc, alors que Claire réorganisait, des poivrons pour mieux prendre, la lumière, mamia desecu, la présentation est la moitié de l'eventi, a répondu Claire, surprise de la facilite, avec laquelle la mémoire est venue sans, la dalle habituelle qui accompagnait les pensées de sa vie passée, les gens ont commencé, et arrive au fur, et, à mesure que le matin, progressait, Luc semblait, canator to le monde, les saluant par son nom et présentant Claire comme mon, ami qui, est ilping et la ferme, Claire sauret et hocha la tête, permettant à Luc de, gérer la plupart des interactions. Les affaires étaient stables, les produits de Luc avaient eu une réputation de qualité, et leur stand était constamment occupé. Claire s'est progressivement devenu plus et last faisant des changements et répondant aux questions simples sur les légumes, vers le milieu de la matinée. Elle du restaurant s'est arrêté son visage saluant lorsqu'il a vu Claire a bien, regardes qui est en déplacement, s'exclama, TL ravi de vous revoir, chérie comment vous installez-vous chez Luc, Tersbeen, merci répondit Claire, surprised de voir à quel point il était facile de parler à la femme joyeuse elle est naturelle avec les plantes, et ajoute Luc une note de fier dans, sa voix qui facit, Rusher Claire,
Elle regada entre o, unseria courant, se repandant sur son visage, est ceq cest fraye, a bean, nest cep est and pla, selection day, tomates et day, courgettes, paint, luc avant, de se retourner, a clair, vous devriez vous arrêter au restaurant un jour. Mylord tot dans le compte si, dismoimim nous, l'affairance a promise luc, son utilisation de nous n'a pas produit clair, alors quelli se lune clair, a surprise luc le regardant avec une expression douce, quoi elle a demande, rien dit-il, se retournant pour réorganiser certains concombres, je suis just content, que tu sois venu aujourd'hui, le marche était lait plus occupe lorsque Richard Vance est apparu tissant et travers le fou, avec un confines quae miss l'estence de clair sur le bord. Il était habile avec disinvolture, mais de manière intensive, des lunettes de soleil de Cretus perchées sur sa tête. Harrington appella-t-il, en s'approchant de leur stand, joie à l'agriculture pour les folks de la ville jiva. L'expression de luxe est refroidi. Vance la regarde devant ses déplaques vers clair, son seria s'élargissant, et la charmante clair, vous avez l'air bien, country air est de corde, avez-vous, clair n'a rien dit si occupant des rearrangements des légumes qui n'avaient pas besoin, des rearrangements aviez-vous besoin de quelque chose, Vance demanda Luc, son ton, indiquant clairement que, l'interruption n'était pas la bonne veine, en tant que vous en répondit Vance, son seria, ni hesitate. G penses que je vérifierai si tu avais eu la chance de reconsidérer mon offre. La réponse n'est toujours pas, dit fermement Luc, Vance supera considérablement. Vous rendez de la plus difficile qu'il ne le faut, Harrington mise in the divinant impatience, I les violence et terra, et I les sant prats, affaire tout si qu'il faut pour l'obtenir. Quelque chose dans son temps et fait lever les du clair. Il y avait maintenant un avantage au comportement amical devant un soupçon de menace sous la souria est cun menace, demanda Luc tranquillement. Vance propage ses mains dans un geste d'innocence, just en answer les faits. Les affaires, sont des affaires, apers tout, son regard se déplaca à clair nouveau. Je suis surprise que vous n'y l'ayez pas encore convaincu. Mon offre à toi est toujours clair sentit. Luc se radia à quitte delquel offre il la demande. Si, Nestrin dit rapidement clair, Vance partit. Vancerit, penses y, vous deux, tout le monde ayant pris il hatia la tête à tos les du et Salonia. Disparaissant dans la foule, Luc se tourna vers Claire, son expression troublée de quelle offre parlait-il Claire. Supera quand il est venu à la ferme ce jour-là, il m'a offert de l'argent pour vous convaincre devant. J'ai dit qu'il y aurait quelque chose pour moi si j'avais aide à vous persuader. La mature de Luc se restera et tu n'imos pas dit cette partie. Je ne voulais pas te déranger et explique Claire. Je lui ai dit non thella ni sim, pas important. C'est important. Insiste Luc, sa voix basse mais intense. Vance ni fait pied d'offres comme que moins qu'il n'y soit désespéré il doit vraiment vouloir la terre mais pourquoi demande Claire, il y a d'autres fermes ici nest si, Luc acquiesça lentement. Il y a mais la mine est aussi sur le point le plus élevé de la vallée. Milouas vues pour des kilomètres. Il avait l'air trouble, j'ai besoin de découvrir, si qu'il la marche semblait perdre son charme après la visite devant Claire pouvait voir que Luc tête préoccupe ses manières habituelles facile remplacées par une vigilance tendue quand ils entembaient leurs produits in vendis, en début d'après midi. Claire et soulagée, dit à heading retour, et la ferme. La retour était.com. Luc est perdu. Dans ses pensées, Claire voulait tendre la main pour s'alléger les lignes d'inquiétude sur son front, mais elle s'est retenue en certain de place dans cette nouvelle complication. Alors qu'il s'est tourné sur la route menant à la ferme, Luc a finalement parlé. Je suis désolé pour Vance, il est en moyen de ruiner une bonne journée, c'est bon lui achera. Claire, nous avons encore pas une belle matinée. Luc la regarda un petit sourire brissant et ses préoccupations. Nous l'avons fait nest si, pas ont décharge, le camion dans un silence compagnon, stockant les légumes en vendis, dans la cave friche sous la ferme. Quand ils sont finis, Luc se tira, son dos, craquant après la longue journée, et promenade à-t-il suga, je pourrais utiliser de l'air, frais après, avra Eatonville toute la journée. Claire hacha la tête sentante, la mine beso, divider sa tête, ils sont partis, à travers les champs, Martha Trotten, à quitte d'eau.
Le soli de fin di apres midi, projet de l'ensembles, etun dos brise, abrui la mace, ils ont marche, sans parlependant, uncertain temps, à l'attention de la visite devant ces relachant progressivant des épaules de Luc finalement, ils ont atteint une petite montée sur la ferme la pointe la place élève de la propriété, et réalise clair Luc s'arrête regardant la vue. Dès lors, ils pouvaient voir toute la vallée le patchwork des fermes, la ville de Red Hollow, au loin, au-delà, des collines qui sont devenues, blues et l'horizon, mon grand port, m'avait fait, élevert ici condé chete en garcan, a déclare Luc doucement dit qu'homme avait besoin de voir pourquoi il travaille. Claire la regarda, comprenant l'aube, c'est pourquoi vans vut, votre terre, la vue. Luc, hacha la tête, indroit parfait, pour le bâtiment, principal d'une station balnéaire. Les clients pouvaient en voir sur des calamités. C'est beau, acquiesque Claire. Mais G pense que, c'est plus beau que les tiers agricos, Luc la regarda, quelque chose de chardans, c'est moi aussi. Ils se tenient l'or alors que la soleil communicate et se couche pignant le ciel dans des tongs des roses d'or. Claire était parfaitement consciente de Luc quitte del solide et stable que, la terre elle merci pour aujourd'hui dit-elle douce. Pour m'avoir mis sur la marche, merci d'être venu, répondit Luc, c'était ... simple vous voir. Il y avait une question dans ces une hesitation qui correspondait au flottement de la poitrine de Claire. Elle se sentait pensivers lui décennie par quelque chose de plus fort que la peur. Main de Luc se leva lentement, lui donnant le temps de se winner quand elle n'y l'a pas fait. Ses doigts glissant doucement une mèche des cheveux derrière son oreille. Si attendant se Claire dit-il, son nam presque un murmure sur ses lèvres. Le moment s'est étendu entre au fragile et parfait, puis Martha aboya soudainement, brissant la sorte. Luc laissa tomber, ses mains, prenant du recul, nous devons renta en a-t-il dit, ses voix rageuses, il fait noir, Claire hocha la tête ni se faisant pas confiance pour parler. Ils sont retournes et la ferme en silence, mais c'était un autre type de silence, maintenant charge de sentiments et de possibilités tacites et la forci, sur le chemin ils se séparent, Luc et la maison, Claire et la grange, ils yant bonne nuit, Claire dit, Luc, c'est tenant, les siens un instant plus longtemps que nécessaire bonne nuit Luc, répondit-elle doucement alors que Claire montait, les escaliers d'sh